Na bila shaka mtazamaji wanasema hayawi huwa na mpanda ngazi hushuka. Ni siku ya ndovu kumla mwanawe. Bila shaka mtazamaji, katika chumba cha habari tuna mengi ambayo tumekuandalia. Karibu kwenye awamu ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Ni tarehe 29 mwezi Septemba mwaka wa 2022, siku ambayo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anahutubia kikao cha mabunge yote mawili, bunge la seneti na bunge la kitaifa. Na bila shaka waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika majengo ya bunge tayari kutujuza ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri na ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea mchana kutwa. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukujuza tu baadhi ya zile taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa, kwenye taarifa yetu ya kwanza ni kwamba Rais William Ruto ambaye ni rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya anatarajiwa kuhutubia kikao cha bunge, kikao ambacho kinatarajiwa kuanza mwendo wa saa 5 na dakika 30 hivi au mwendo wa saa 6. Na kando na hayo pia vile bunge la kaunti ya Nairobi itakuwa inaandaa kikao cha kwanza hii leo. Bunge la kaunti ya Nairobi itakuwa inaandaa kikao cha kwanza hii leo baada ya cheche kuzuka kutoka mirengo ya Kenya Kwanza na vuta ni kuvute pamoja na mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya. Mbona bunge hilo limechelewesha vikao vyake. Na kando na hayo pia vile wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Nairobi watakuwa wanamchagua spika wa bunge. Wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Nairobi watakuwa wanamchagua spika wa bunge. Ni uchaguzi ambao utakuwa unafanyika katika bunge la kaunti ya Nairobi hapa jijini Nairobi. Na kwingineko ni kwamba Wakenya wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu baraza jipya la mawaziri. Baadhi yao wakipendekeza bunge la kitaifa kuwapitisha ama kuwaidhinisha mawaziri waliochaguliwa. Na kando na hayo pia vile kwenye taarifa nyingine ni kwamba Kenya itakuwa inaungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya moyo, ikiwa ni tarehe 29 Septemba mwaka wa 2022. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia katika chumba chetu cha habari, na ambapo waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika maeneo tofauti tayari kutufahamisha ni kipi ambacho kinajiri katika kaunti hizo. Kando na taarifa hizi ambazo tutakuwa tunafuatilia, kwenye upande wangu wa pili ukiangalia kuna shughuli ambayo inaendelea katika bunge la kitaifa kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anahutubia mabunge yote mawili, akifungua bunge la 13 na bunge la 4 la seneti. Kumbuka bunge la seneti kidogo ilichukua muda kabla ya kuanzishwa, na bila shaka ni bunge la seneti la 4 ambalo leo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anafungua mabunge yote mawili, kisha baadaye atakuwa anahutubia wa Kenya katika bunge hilo. Unapotazama kwenye runinga yako kwa sasa ni kikosi cha walinda usalama ambao kwa sasa wangali wanafanya matayarisho mbele ya kufunguliwa kwa bunge hilo. Wakenya wamejitokeza kwa wingi zaidi kuweza kushuhudia ni shughuli ipi ambayo itakuwa inaendelea mchana kutwa. Na usisahau wakati ambapo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakapokuwa anaingia, shughuli zitasimamishwa, haswa wale ambao wanapitia barabara hizi katika majengo ya bunge itaweza kusimama ili kuruhusu rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto kuingia katika majengo ya bunge na kufungua bunge rasmi, huku akitarajiwa kuzungumza mengi haswa kuhusiana na mfumo wake wa bottom up ambao aliupigia sana kampeni kabla ya kuchaguliwa kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na kumpiku mpinzani wake Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo unapotazama kwa sasa, hizi ni shughuli ambazo zinaendelea kwa sasa katika majengo ya bunge, ambapo walinda usalama kwa sasa wangali wanaendelea na matayarisho watakapokuwa wanampokea rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na kuelekea katika bunge la kitaifa, ambapo shughuli kadha wa kadha inatarajiwa kujitokeza ama kufanyika katika majengo hayo. Waandishi wetu wa habari Apollo Kamau pamoja na Elizabeth Mutuku wamekita kambi katika maeneo hayo, na ambapo tutakuwa tunaungana nao mwendo wa baadaye watueleze kwa kina na kwa marefu zaidi ni kipi ambacho kinatarajiwa katika hotuba ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kumbuka ni picha za moja kwa moja ambazo tunapokea kwa sasa katika chumba chetu cha habari, na usisahau katika awamu hii ya Matukio Mtambuko tuna mengi ambayo tumekuandalia. Lakini kwanza kabisa, kabla hatujatua katika kaunti tofauti, iwapo mwelekezi wangu atatupa methali ya siku, angalau tuweze kufahamu ama kujifunza mawili matatu ni maisha gani tunayoyaishi.
Methali ya leo: mzoea vya udalali vyanduka haviwezi. Maana yake, mtu aliyezoea kupata vitu vya urahisi na kwa gharama ndogo hawezi kutafuta vitu sawa na hivyo kwa gharama kubwa. Methali hii hutumiwa kupigiwa mtu aliyeshindwa kufuata utaratibu wa jambo kwa kuzoea kazi rahisi. Methali yenye maana sawa ni mzoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Na bila shaka mtazamaji, habari umeipata, sijui umejifunza nini kutokana na methali hiyo. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, ambapo kwa sasa tunapeperusha awamu hii moja kwa moja ikiwa ni tarehe 29 Septemba mwaka wa 2022. Kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba kuna mengi ambayo tutakuwa tunafuatilia mchana kutwa. Usisahau kwamba rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anahutubia vikao vya bunge ama kufungua rasmi mabunge yote mawili, bunge la kitaifa na bunge la seneti. Lakini pia vile vile mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba watangazaji wetu wamekita kambi katika majengo ya bunge, ikiwemo mwanahabari wa siasa Apollo Kamau pamoja na Elizabeth Mutuku, na Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na bunge la 4 la seneti. Hii leo hotuba ya rais inaambatana na katiba inayomhitaji rais kufungua vikao vya mabunge yote mawili. Na kwa sasa labda kama mwelekezi wangu anaweza kutuvusha moja kwa moja hadi kwa mtangazaji wetu ambaye amekita kambi katika majengo ya bunge, Apollo Kamau, ambaye atakuwa anatufahamisha kwa kina zaidi kuhusiana na hotuba ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tusikilize ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Na mubashara mtazamaji, kumbuka ni picha za moja kwa moja kutoka katika majengo ya bunge. Kwa sasa wacha tuungane naye mwandishi wetu wa habari Apollo Kamau ambaye yuko tisti. Apollo Kamau, kama unanipata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka majengo ya bunge, ni kipi ama ni hotuba gani ambayo tunatarajia kwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, tukizingatia kwamba alikuwa ameupigia debe sana mfumo wa bottom up, na kando na hayo kwa sasa taifa inakumbwa na changamoto ipi, na je ni kipi ambacho tunatarajia katika hotuba yake ili kuweza kuangazia masuala tata na masuala muhimu sana katika ukuzaji wa uchumi wa taifa la Kenya. Na pia vile vile usisahau kwamba taifa hili limekumbwa na madeni, na hivyo basi ni kipi ambacho tunatarajia kutoka kwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakapokuwa na hutubia mabunge yote mawili. Naam, Apollo. Naam, tuko katika majengo ya bunge asubuhi ya leo, na kama unavyotazama huko nyuma ni kwamba wanajeshi wamekuwa tu wakifanya mazoezi ya vile shughuli hii itaweza kufanyika baadaye hii leo hapo masaa ya saa 7 mwendo wa saa 8 hapo baadaye alasiri, wakati Rais William Ruto ataweza kufika katika makao ya bunge kufanya hotuba yake ya kwanza kama rais. Ni katika kikao cha kwanza cha bunge la 13, na kwa hivyo ni muhimu sana kwa Rais William Ruto
kama rais wa 5 wa taifa kuweza kufika hapa na kuzungumzia bunge. Ukitazama masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza hivi karibuni, itakuwa muhimu sana kwake, na kwa hivyo anapofika hapa atakuwa anatoa ajenda ya serikali yake. Na pia ajenda yake inamaanisha ahadi alizotoa wakati wa kampeni. Kwa hivyo katika hotuba yake hii leo tunatarajia suala la uchumi alipatie kipaumbele. Kumbuka hapo jana aliweza kukutana na wakurugenzi wa kampuni ya Safaricom, na suala nzima pale lilikuwa kuhusu riba ambayo inatozwa ile mikopo kwa Wakenya, na tuliweza kuona kwamba alifanya maombi kwa ile kampuni, ama akasema kwamba na akakariri kwamba Wakenya milioni 4 wataweza kutolewa pale, manake pale ile faini ambayo Wakenya wamekuwa wakipigwa, ama ile blacklist, Wakenya pale wataweza kutolewa wapatao kama milioni 4. Kwa hivyo suala la uchumi litakuwa muhimu sana katika hotuba yake na haliwezi kosa. Kwa hivyo ni swala nzima pia kuhusu jinsi anapanga kufufua uchumi. Kumbuka kwamba kwa sasa tunaarifiwa kwamba yeye na wandani wake, hasa wale ma-expert ambao wanashughulikia swala nzima la uchumi, wamekuwa wakiketi chini kujaribu tu kutafuta mbinu za kuweza kufufua uchumi. Kwa hivyo ni swala linaendelea, na atakapofika hapa alasiri ya leo ataweza kutueleza ni mpango upi ako nao wa kupungua ama wa kupunguza gharama ya maisha. Vile kumbuka kwamba kuna suala la deni, ataweza kukabiliana na deni kivipi? Manake deni kama unavyojua ni kwamba tuliweza kuambiwa na gavana wa Benki Kuu ya Kenya ambaye ni Profesa Patrick Njoroge, akisema kwamba kwa shilingi 100 deni linachukua shilingi 40. Kwa hivyo rais atakapofika hapa ataweza kuambia Wakenya hayo, na ni swala ambalo Wakenya pia wanatarajia. Pia akifika hapa ataweza kueleza Wakenya jinsi serikali yake itaimarisha ama itaendeleza uhusiano wake na bunge la kitaifa na bunge la seneti. Kumbuka kwamba bunge la seneti Kenya Kwanza ina idadi juu zaidi ya wabunge wapatao 24 ukilinganisha na wale wa Azimio ambao ni 22. Pale tumeweza kuona spika Amason Kingi kushachukua usukani, lakini kibarua kiko katika bunge la kitaifa ambako bado hatujajua kiongozi wa wengi, kiongozi wa wachache, maviraja, hatujaweza kujua. Pia kwa zile kamati za bunge bado hawajaweza kuchaguana. Kwa hivyo baada ya hotuba ya leo, wiki ijayo kuanzia siku ya Jumanne tutaweza kuona kazi ikianza hapa bungeni, na kazi yenyewe itakuwa ikilenga zile kamati za bunge. Ni muhimu sana waweze kuchaguana, na kumbuka kwamba kwa hizi kamati kuna ile kamati ya uteuzi ambayo ina wanachama 21 ambao ndio wanashughulikia swala nzima la kuwapiga msasa wale mawaziri 22 ambao waliweza kuteuliwa pale Ikulu. Na watakapofika hapa majina, rais atawasilisha majina kwa spika, spika naye atawasilisha yale majina kwa ile kamati ya uteuzi ambayo itawapiga msasa. Ni kamati ambayo inaongozwa na spika Moses Wetangula, na kiongozi wa wengi, kiongozi wa wachache na maviraja wa bunge. Na hapa ndio kibarua iko, manake tumeona kwamba wiki hii kumekuwa na cheche za hapa na pale, hasa kutoka upande wa upinzani. Wamekuwa wakiteta vikali, wakitia dosari uadilifu wa baraza la mawaziri, manake baadhi yao wako na kesi kotini. Kwa hivyo wanaazimia, wanasema kwamba ama wametishia kwamba majina yatakapofika hapa watajaribu wawezalo kuona wale mawaziri ambao wameteuliwa wenye wako na dosari hawatapita pale kwa ile kamati. Na si kwa kamati tu, manake yale majina yakitoka kwa ile kamati ya uteuzi yatafika kwa pale bungeni ndani, ndio wabunge sasa waweze kuidhinisha swala hili nzima. Na kwamba hawa ama hili baraza la mawaziri ni muhimu sana kwa Rais William Ruto, manake kazi
haiwezi anza bila wao, lakini tumeona ameweza kutekeleza baadhi ya majukumu ya serikali kama uteuzi wa majaji ambao hauhitaji baraza la mawaziri, na pengine Wakenya wataendelea kugoja zaidi ama kusubiri zaidi, manake bunge la 12 liliongeza muda wa ile kamati ya kuweza kuwapiga msasa wale mawaziri wateule. Waliongeza muda kutoka siku 14 hadi siku 28. Kwa hivyo Wakenya watasubiri zaidi mpaka yale majina yafike kwa ile kamati na iweze kupita. Kwa hivyo ni shughuli nzima na ni miongoni mwa ile agenda, hasa hilo suala la bunge. Manake bunge ukiangalia, na hapa ni muhimu sana kwa serikali, kumekuwa na tetesi ya ni nani ako na wengi na ni nani ako na wachache. Kenya Kwanza wamekuwa wakijipiga kifua wakisema baada ya uchaguzi kutangazwa, kumekuwa na misuko. Tumeona pita hapa na pale za kisiasa, wengine wamevuka huu upande mwingine, hasa vile vyama vya maendeleo chap, kuna ile chama ya PA, kuna ile chama ya UDM, na pia kuna wabunge huru ambao tumeona wamevuka ule upande wa Kenya Kwanza, na ndio imefanya wana Kenya Kwanza kusema wao ndio wengi. Lakini kisheria, manake kulikuwa na barua kutoka kwa msajili wa vyama ambayo iliweza kutumwa kwa karani wa bunge hapa. Ile barua ilikuwa ya tarehe kama 7 hivi. Ile barua ilikuwa inasema kwamba Azimio wana wabunge zaidi wakiwa ni 185 wakilinganishwa na wenzao kutoka Kenya Kwanza ambao ni 152. Kwa hivyo ni kizungumkuti na itakuwa ni kibarua kwa spika Moses Wetangula kuweza kuamua nani yako na idadi ya juu zaidi. Na kwa hivyo rais atakapofika hapa hii leo pia atakuwa anajaribu kuongea na pande zote mbili, kujaribu kutafuta ile kwa kimombo wanasema middle ground, ile kufikia ule upande mwingine, upande wa upinzani, ndio waweze kuwa katikati, waafikiane kwa masuala ambayo anataka. Manake serikali yake itahitaji bunge sana, hasa kwa miswada ambayo iko hapa, ambayo serikali pengine itakuwa ikileta kupitishwa hapa. Na kwa hivyo ni muhimu kuwe na ule msemo mmoja kwa masuala kadhaa, lakini kama tunavyojua upinzani uko na agenda yake kwa yale masuala, ukianzia na hilo suala la baraza la mawaziri. Kenya Kwanza pia watakuwa na masuala yao, lakini pale ndani wana Kenya Kwanza wana imani sana kutokana na idadi ya wabunge ambao wako nayo hapa bungeni. Kwa hivyo hapa tu ni kusubiri tu, na kama unavyoona usalama umeweza kuimarishwa kabisa huko nyuma. Si watu wengi wanapita hapa, kila pande nikitazama naona kwamba usalama umeimarishwa na polisi wamejipanga pale, barabara zote zimefungwa, hakuna magari yanapita hapa. Manake hii shughuli tunasubiri mpaka hapo mwendo wa saa 8:30 ndio rais afike hapa aweze kuingia pale ndani. Na pengine tu nipatie watazamaji wetu taswira kamili ya jinsi mambo yatakavyokuwa wakati rais atakapofika hapa. Manake tunamtarajia atafika hapa mwendo wa saa 8 hadi saa 8:30. Akifika hapa kutakuwa na atakuja hapa kufika kwanza. Shughuli ya kwanza itakuwa ni kukagua lile gwaride la majeshi, na akimaliza ile shughuli ataweza kupokelewa na maspika wote wawili wa mabunge yote mawili na viongozi wengine wa bunge waingie pale ndani. Na pale ndani leo hakutakuwa na mambo mengi, itakuwa tu ni kumkaribisha rais aweze kusoma hotuba yake na aeleze taifa kwa miaka 5 ijayo mwelekeo wa serikali yake ni upi. Kwa hivyo hapa leo tunasubiri na tunakita kambi. Sijui Kirobi, pengine uko na swali ama mambo vipi?
Na Apollo Kamau, sidhani kama nina swali kwa sasa, lakini wakati ambapo shughuli yenyewe itakapokuwa inaendelea, labda muda huo ndo tutaweza kuzungumza zaidi. Tujue ni yapi ambayo rais atakuwa amegusia na ni wapi ambayo hayajagusiwa, ama ni masuala yapi ambayo hayajagusiwa. Asante sana Apollo Kamau kutoka majengo ya bunge kwa kutuarifu ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa na ni matayarisho gani ambayo yanaendelea. Na mtazamaji, wa Kenya wameelezea imani kuwa hotuba ya Rais William Ruto bungeni hii leo itaangazia masuala yanayomuathiri Mkenya wa kawaida. Mwanahabari wetu Kaemba Emmanuel amezungumza na Wakenya na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja. Na Kaemba Emmanuel, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi kutoka jiji la Nairobi, je, Wakenya wanatarajia nini kutoka kwa hotuba ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, hasa ukizingatia mfumo wa bottom up? Na vema sana Paul Kirobi, na kupata vema sana nikiwa hapa katika mji wa Nairobi. Na sasa hivi Paul Kirobi, kumbuka tu kwamba ni siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuteua baraza lake la mawaziri, na siku zote wanasema kwamba mlambuzi mwishowe ulipa ng'ombe. Kwa hivyo Rais William Ruto aliweza kula mbuzi kwa wakazi, akaweza kuwatolea ahadi zile ambazo ataweza kutimiza chini ya siku 100, na kuna zile ambazo huenda zikachukua muda. Na sasa hivi William Ruto anapokuwa na kikao cha kwanza na bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti, wakazi wana mahitaji yao ambayo wanahitaji kuhakikisha kwamba Rais William Ruto lazima yazingatie. Mambo hayo ni yapi? Na sasa hivi Paul Kirobi, nipo na wakazi hapa katika mji wa Nairobi, nina vijana haswa waweze tukutueleza wao kulingana na wao wanahitaji kipi, rais azungumzie nini na hasiache nini kukizungumzia. Hebu njoo kidogo kaka, uzungumze na TV47. Utaanza na jina tu, utuambie kwa jina unaitwaje, utambie kwa majina tafadhali. Kwa majina naitwa Eric Ole Kinambu, ni mkaji katika mtaa wa Nairobi hapa. Rais William Ruto juzi ameweza kuteua baraza lake la mawaziri. Leo ana kikao na bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti. Mambo yapi ambayo wewe kama kijana unataka ayazingatie? Pengine ya kwanza, mimi kama kijana ningependa mambo yangu yashughulikiwe kwanza, hasa sehemu ya elimu, kwa sababu elimu imekuwa na gharama ya juu. Tungependa serikali katika ile ahadi aliweza kutoa katika siku 100, tungependa kuona katika sekta ya elimu tumeweza kuangaziwa zaidi, kwa sababu katika tuko na vipawa mbalimbali, lakini kwa sababu ya ukosefu wa fedha unapata vijana wengi hatuna uwezo wa kuweza kupata nafasi katika shule au katika colleges. So ningependa mimi kama kijana serikali ya William Ruto aweze kuangazia. Jambo la pili, katika sehemu ya afya, sisi kama vijana tumekosa kazi kwa sababu hatuna uwezo wa kuwa na bima ya malipo ili tuweze kuhumu katika zetu. Ningependa na mtazamaji, kunradhi kwa picha hizo, kidogo inaleta tashwishi kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Kunradhi kwa picha hizo ambazo zimekuwa zikikuja moja kwa moja kutoka jiji la Nairobi. Naona kwa sasa ni kama ipo sawa, labda tuvuke kwake Emmanuel Kaemba tusikilize yule mwananchi anasema nini. Hali ya uchumi imekuwa mbaya zaidi. Sisi kama vijana tunaumia. Tungependa aweze zile ahadi alisema katika siku 100 aweze kuteremsha chini hali bidhaa ya vyakula. Sisi kama vijana tuko hustle hapa, na sisi ni watu wa hustlers. So kama tuna hustle, tunataka ile bidhaa katika supermarket zirudishwe chini ili tuweze kujumudu, ili tuone kwamba katika hii serikali tutanufaika aje sisi kama vijana. Nashukuru sana. Asante sana. Naomba nizungumze na mwingine hapa, Paul Kirobi. Wakazi jamaa anasema kwamba yeye Rais William Ruto asipozungumzia afya, asipozungumzia kuhusu uchumi, basi kulingana na yeye bado rais ana kazi. Acha tusikie mwingine anasemaje. Habari bwana, utaanza na jina lako, tueleze unaitwaje? Mimi wananitambua kama governor ama Jose Mtaani. Hivi governor Jose Mtaani, leo rais ana kikao cha kwanza na bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti. Ameteua juzi baraza lake. Kuna ahadi ambazo aliweza kuahidi. Leo kama kijana, unahisi kwamba mambo yapi ambayo lazima Rais William Ruto hayazungumzie na hayataje? Wewe kama kijana unatarajia yapi? Mimi kwa maoni yangu ni najua Ruto ameenda kuongea na wao juu kulisemekana wale wabunge wengi ni wa kutoka Azimio, ndio wakuwe kitu moja waendeleze nchi. Je, unahisi kwamba wewe kama kijana umeridhika? Afya pengine unahisi kwamba iko sawa, uchumi uko sawa?
Sijaridhika juu hali ya maisha nini, takataka watu wanatupa makaratasi huko nini. Bado hata watu wakisema vitu zimefungwa bado hazijafungwa, kama shopping bag zingine napata kwa barabara. Unapata bado town si safi. Lakini najua hata Sakaja atashikilia saidi ya usafi, tena kwa biashara iko chini. Kwa hivyo kulingana na wewe unasema kwamba uchafu kwanza, Rais William Ruto leo bungeni hakikisha kwamba amezungumzia hili swala la uchafu mjini. Sawa, nashukuru sana bwana, asante sana kuzungumza na TV47. Kirobi, nitazungumza na kijana mwingine hapa kabla nizungumze na mzee wa kazi hapa kando yangu. Kijana tu watueleze matarajio yao ni yapi katika hotuba ya leo ya Rais William Ruto bungeni, bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti. Mahitaji yako ni yapi bwana, kwamba rais azungumzie yapi na siache yapi pengine? Okay, my name is Tom Otieno. I'm a student at Technical University of Kenya. So the 100 days hasn't finished, so we expect a lot from the president himself. So first of all, you should look at the educational sector. Some of the university students are over complaining about the help disband and the help loan. The help loan doesn't reach a lot of number of students in each and every university. So during the discussion, let him not forget about the help loan, okay? Another thing is you should look at the job sector. Many of the youth have not been employed, not due to lack of money, but due to disunity in Kenya. So the president should consider that most of the youths here in Kenya are not employed. So let him discuss more into details. Yes. Sawa, shukrani sana bwana Otieno. Acha niendelee kuzungumza na wakazi. Paul Kirobi, unasikia kwamba vijana wanasema kwamba kazi, elimu kwanza ipewe kipaumbele. Na tunaamini kwamba katika masuala ama baadhi ya vitu ambavyo Rais William Ruto atakuwa anazungumza leo katika bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti atayazungumzia. Na mzee wa kazi hapa amepiga pamba yake nzuri sana. Hebu atueleze anahisi vipi. Baba, kwa majina yako pengine utambie Rais William Ruto leo anafanya kikao cha kwanza bunge la seneti pamoja na bunge la kitaifa. Azungumzie lipi wewe kama Mkenya? Asante sana, kwa jina ni Kennedy Maranga, mimi ni mhubiri. Ndio. Kitu cha kwanza vile anavyoenda kuongea na watu wa taifa la Kenya, lazima wapatie matumaini, kwa sababu taifa letu liko na njaa kwa sababu ya kiangazi. Kama vile alivyosema ni ya kwamba in 100 days unga itarudi chini. Mwananchi wa Kenya kawaida economy yake ni ya chini. Hivyo ni ya kwamba mwananchi yule wa chini lazima ashughulikiwe. Kama vile rais wetu alivyosema, ni lazima ashughulikie mwananchi wa chini. Tunataka kuona mama mboga akiinuliwa, mikopo na misaada iweze kupatiwa wale mama mboga kama vile alivyosema. Hiyo ndio kutimiza hadi. Kitu cha pili, vijana wengi katika taifa letu la Kenya hawana job. Basi ikiwa hawana job, lazima apige mbinu za vijana wapate kazi. Vile vile hata kuna watu wa umri, yani tunasema ile hand to mouth, hawana kitu cha kukula. Hivyo na wao waziweze kuachwa nje, waweze kutengenezewa a kiti for them where they can borrow money so that they can help themselves. Why we have old men suffering is because the middle-aged people are not catered. Na hakuna mtu anatetea hawa. Vile vile kama wamama wanashughulikiwa, wazee pia washughulikiwe. You know, kama mchungaji, you get many men who are just frustrated. Why they are frustrated is because the government of the day does not care for them. So today, I want to urge our president kindly that the middle-aged wawekee kiti kidogo ambayo itawasaidia. Vile vile la mwisho, taifa ambao liko na Mungu, tumeona rais wetu weka taifa katika mambo ya Mungu vile umeweka, na hiyo ni vizuri. Tunakushukuru, endelea kwa the right footing, na Mungu abariki Kenya nawe rais wetu. Asante sana. Asante sana kuzungumza na TV47. Paul Kirobi, unavyosikia wakazi wana mengi ya kusema, tukianza kuyataja yote hatutamaliza. Na sasa hivi tu sasa ni changamoto kwa Rais William Ruto kuhakikisha kwamba
kila kitu ambacho aliweza kukaidi chini ya siku 100 kukamilisha, wakazi macho yao yapo yote yanamtazama kuhakikisha kwamba kila kitu kinatekelezwa. Na sasa hivi Paul Kirobi, kutoka kwangu nasema tu kwamba na kurudisha kwako studioni, mimi ni Haemba Emmanuel, tukisubiria siku 100 za rais tuone kama atatekeleza wajibu wake. Na bila shaka Emmanuel Kaemba, siku 100 za rais zinasubiriwa sana na Wakenya kote nchini kujua iwapo ataweza kushukisha gharama ya maisha chini kidogo, angalau Wakenya wawe na afueni kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha na pia vile vile kuathirika kwa uchumi wa nchi. Kumbuka siku ya leo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anahudhuria mabunge yote mawili. Tukitoka katika jiji la Nairobi kwa sasa, mtazamaji, ni ruhusu tuvuke katika kaunti ya Mombasa ambapo mwandishi wetu Goren amesimama tisti na wakazi wa jiji la Mombasa wanatarajia nini katika hotuba ya Rais William Ruto siku ya leo, akitarajiwa kuhutubia mabunge yote mawili, bunge la seneti na bunge la kitaifa. Patronila Goren, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe tu kwa kina zaidi wakazi wa mji wa Mombasa wanalipi la kusema na wanatarajia nini katika hotuba ya siku ya leo. Shukran sana mwanahabari mwenza Paul Kirobi kutoka studio zetu kuu hapo mjini Nairobi. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, kama sehemu zingine za nchi, baadhi ya sehemu hizo ambazo wanasubiria hotuba hiyo ya rais, pia wakazi wa Mombasa wanasubiria hotuba hiyo kwa hamu na gamu, ambayo pia tunatarajia kuwa Rais William Ruto atakuwa akihutubia taifa atakuwa akihutubia bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti katika kikao cha pamoja. Lakini kwa sasa niruhusu niweze tu kutangamana na baadhi ya wakazi katika kaunti hii tuweze kujua wana matarajio yapi kuhusiana na hotuba hiyo. Shukran sana kwa kutenga muda wenu kuzungumza na runinga ya TV47. Karibu sana mama, naomba utangulize na majina, angalia ile kamera na utueleze labda matarajio yako ni yapi. Mimi kwa majina naitwa STARTIMES. Mimi ni mfanya biashara hapa Mombasa. Nataka kushukuru rais sana kwa kuwa ameturegeshea port operations Mombasa. Lakini sisi kama watu wa biashara bado hii port operation haijakuwa fully implemented. Ya kwanza tunapata kama kazi zetu za Waganda wengi sana wako hapa Mombasa. Sasa unapata hii kazi yetu sisi hatufanyi. Wa Uganda wanakuja Kenya, wanafanya kazi ya clearance, wanachukua mzigo wanaenda nazo. Na labda tu niweze kuuliza, katika hotuba hii ya leo ambayo rais atakuwa akihutubia, unatarajia aweze kuzungumzia nini? Maanake tunajua kuwa tayari alikuwa ameshazungumzia swala la bandari ya Mombasa. Nashukuru sana kwa hiyo hotuba yake wa leo, ajaribu kufanya hii bandari ya Mombasa ikuwe fully implemented. Watu wa Mombasa waweze kupata kazi. Ile ndio nilikuwa namaanisha, hii kazi ya Uganda sisi watu wa Mombasa tufanye kazi hapa Mombasa na drivers wetu wapate kazi ya kuendesha gari barabarani mpaka ifike border. Hiyo inamaanisha hiyo kazi itakuwa fully implemented operations ni Mombasa, na sisi wa Kenya tunafanya kazi zetu hapa Mombasa, alafu Waganda wanachukua kazi zao kwa border. Si ati wakuje hapa wafanye kazi na sisi tukose hiyo kazi. Shukran sana kwa maoni hayo. Labda niweze kusema na wewe kaka, tanguliza na majina, maoni yako ni yapi? Kwanza mimi naitwa Steven Kaingu, mimi ni mkaaji wa Mombasa. Nashukuru kwa kupata fursa hii kuongea na nyinyi. Nashukuru sana. Nataka niseme kitu ya kwanza. Wakati Daktari William Ruto alipochukua uongozi, alikuwa anasema kuwa anajali mambo ya mahasela. Hotuba yake ya kwanza, nataka kwanza aangazie maneno ya mahasela. Ya pili ni kumshukuru kwa sababu ametupatia waziri Mama Aisha Juma, Mungu akulinde pahali huko. La tatu, ametupatia pia Senate ambaye ni Amason Jeffa Kingi. Nashukuru kwa sababu ya hayo. Kitu cha muhimu zaidi nataka William Ruto aongelee ni mambo ya corruption na mambo pia ya mashamba Mombasa kunyakuriwa. Nikiongezea mambo ya CRB naona ni kama hiyo ambayo imefanyika. Tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Mimi sina mengi. Okay, sasa nasikia hapa wengine wanasema kuwa pia nitaje mambo ya unga. Unga, uchumi umekuwa juu. Mafuta paka saa hii nimeacha fungo yangu, nimeweka kwa mafuta, imekuwa matatizo. Unaelewa? So kama pengine rais atazungumzia kuhusu mafuta ama uchumi wa Kenya, kwa sababu yeye alisema anajali mambo ya mahasela. Asikuwa amechukua uongozi bwana William Ruto alafu asahau sisi watu wa chini.
Kwa hivyo ninamuomba sana kwa utaratibu, kwa unyenyekevu, rais, angazia mambo ya uchumi wa Kenya. Period. Shukran sana, naomba usongee hapa kwa haraka tu, tanguliza na majina. Kwa majina naitwa Samuel Kaingu. Mimi ningetaka sana rais strengthen mambo ya devolution. Hasa pwani na sehemu kama Kilifi kuna Galana Kuralu irrigation scheme. Hiyo aki-strengthen sana mambo ya ugatuzi, kunaweza kuwa na mambo ya food security. Kwa sababu pale ni mahali ambapo kuna irrigation scheme. Lakini kwa sababu ugatuzi wa Kilifi haujapewa ile powers ya ku-strengthen hiyo kilimo, ungepewa powers na wale investors waweke vizuri, basi Kilifi tungekuwa na chakula kingi sana. Kwa sababu sasa pale kuna ekari nyingi ambazo mara nyingine zinalimwa, lakini due to corruption ile chakula pale kinakuwa hakipatikani. Lakini sasa kukiwa na security nzuri sana ya food security pale Kilifi, Galana Kulalo inaweza kulisha hata pwani nzima ikipewa hiyo mambo ya. Kwa hivyo mara nyingi tunasikia Kilifi ina njaa, lakini huwa hakuna njaa. Usimamizi hasa kwa vile tunaye governor kule Kilifi Mungaro, kunaye king speaker, kuna minister Asha Juma, hao wote wakishikana pale Kilifi unaweza kuproduce a lot of tons of maize. Kwa hivyo mambo ya chakula haitakuwa ni issue in the Coast Province. Asante sana. Wa mwisho tu kwa kifupi, tueleze majina yako na kwa haraka tu, labda unatarajia rais aguzie nini katika hotuba hiyo? Asante sana. Kwa majina yangu ni Mshendo Mwangi, mtetezi wa haki za kibinadamu kupitia kwa shirika la Heart Passion International. Jambo la kwanza ambalo ningependa rais aangazie zaidi ni jambo hili ambalo ni la janga la njaa. Tumeona kwamba tumepata uhuru katika taifa hili miaka mingi, lakini tunaona kwamba tunapigana bado na njaa ambayo inastahili kuwa tumeweza kupigana na tumeweza kumaliza. Kwa hivyo matarajio yangu ni kwamba ile manifesto yake kuhusiana na mambo ya kilimo itakuwa ni muhimu sana akiangazia. Jambo la pili, aweze kuangazia mambo na viwanda. Manake sasa tumeangalia tukaona kwamba viwanda katika taifa la Kenya zote zimeweza ama ziliweza kudhoofika ama hakuna kazi ambayo imeendelea. Kwa hivyo yeye mwenyewe aangazie vile ataweza kufufua viwanda ili at least vijana waweze kupata ajira katika taifa la Kenya. Na jambo la tatu, shukran kwa sababu ya muda, hilo jambo la tatu tutaweza kulizungumzia baadaye. Kirobi, ni baadhi tu ya maoni tumeweza kusikia. Wanatarajia kuwa rais aweze kuzungumzia swala la ufisadi, swala la chakula nchini, uchumi, mambo mengi tu. Wana maoni tofauti na watakuwa wakisubiria kuangalia kama rais ataweza kuyazungumzia hayo, na sisi tutaendelea kuiangazia taarifa hiyo hata baada ya hiyo hotuba. Na kwa sasa nitarudisha kwako studioni Kirobi. Naam, Patronila Goren, asante sana kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa mji wa Mombasa kuhusiana na matarajio yao katika hotuba ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na ni kipi ambacho kinatarajiwa. Huyo ni mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Mombasa, Patronila Goren, akifanya mazungumzo na wakazi katika jiji hilo. Kwa sasa mtazamaji, pia vile itakuwa ni jambo la muhimu zaidi kuvuka katika kaunti ya Nakuru, ambapo mwandishi wetu wa habari Chichi Josephine yupo tisti. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, wakazi wa mji wa Nakuru wanatarajia nini katika hotuba ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya siku ya leo? Kirobi, shukran sana, na hivi sasa niko katika mji wa Nakuru ambapo wakazi wana matarajio kabambe kutokana na hotuba ya Rais William Ruto. Na ieleke kwamba ni siku moja tu ambayo imepita baada ya William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya kuweza kuteua mawaziri, na hivyo basi hii leo anatarajiwa ataweza kuwa akihutubu katika bunge la 13, na hivyo basi atakuwa akiwahutubia wabunge kutoka vyumba vyote viwili vya seneti na pia vya ile bunge la kitaifa. Na hivyo basi wakazi wa kaunti ya Nakuru wana
matarajio kabambe ya kwamba ataweza kugusia masuala tofauti ambayo aliweza kuahidi baada ya kuingia kwenye mamlaka, ama atakapochukua hatamu yake ataweza kuhakikisha kwamba kwa siku 100 atakuwa amehakikisha kwamba kuna masuala ama mambo atakayokuwa ameangazia. Hivyo basi bila kupoteza wakati, Kirobi, nitakuwa nikiwashirikisha wakazi wa kaunti hii waweze kunieleza wana matarajio yepi, wanakusudia kwamba yule ambaye ni Rais William Ruto ataweza kugusia mambo kama yepi. Elewa kwamba aliweza kuahidia kwamba kwa siku 100 atakuwa amehakikisha kwamba uchumi wa taifa kidogo umeenda chini, na hivyo basi wacha tusikie kutoka kwa wakazi wanayotarajia kutokana na hotuba yake. Basi nitangulize na wewe Bishop. Shukrani sana kwa kuzungumza na runinga TV47. Leo tunatarajia kwamba Rais William Ruto atakuwa akihutubia bunge la 13. Matarajio yako ni kama yepi? Asante. Majina yangu ni Bishop Kaisha, mkazi wa Nakuru. Mwanzo napenda kushukuru kwa sababu ya yale rais wetu amefanya, aswa kwa ile siku ambazo vile vitu ambao aliahidi vile vikubwa. Leo hii anaenda kuongea na wabunge na tunashukuru. Cha muhimu namuomba tu kule kwenye bunge tunatarajia sana, kitu cha kwanza aguzie mambo ya CDF. Kwa sababu kama kuna pesa ambazo zimeguza raia wa kawaida ni CDF. Maana pamoja na hiyo ndio zinalipa bursaries. Ukiangalia sasa kuna watoto wamefungua shule, lakini sisi wazazi tuko na shida kwa sababu CDF ina play almost 90% ya kuweza kusaidia watoto kwa masomo. Na ili zile pesa ambazo mzazi yako nazo uzifanye mambo mengine. Maana uchumi umekuwa mbaya, na ni kama vile rais wetu alisema kwamba ameinherit inchi ambayo ilikuwa pesa zimekwisha. Kwa hivyo ndio apate nafasi ya kuweza kujirekebisha, ya kurekebisha inchi hii, atufungulie tu CDF kwanza, watoto waende shule. Jambo la pili, ashughulikie mambo ya mbolea vile anaifanya. Maana ukulima heri uwe na terere kidogo la upate pesa kidogo pia kununua unga. Hiyo unga izidi kuteremuka tu, ndio the common food ya mwananchi. Na ya mwisho pia aweze kushughulikia mambo ya security. Ndugu zetu atusikie vizuri wakati tunasikia kuna maafa mahali fulani, afuatilie hayo mambo matatu ili nchi hii iwe na amani. Maana tukiwa na amani mambo yatakuwa sawa sawa. Shukrani kwa kauli yako. Nisikize kauli ya mwingine hapa. Nieleze, tunaposubiri hotuba ya Rais William Ruto unatarajia aweze kugusia nini hasa, wewe ukiwa kama mkazi na pia Mkenya? Yes, mimi naitwa John, mkaji hapa Nakuru. Ya kwanza nataka kumshukuru Rais wetu William Ruto. Sisi kama wakaji wa Nakuru tunataka kumwambia kwa ile siku yake 100 maisha imeenda juu sana. Wewe kama rais wetu ambao ulizunguka hapa ukituomba kura, na kwa hakika tukakupea kura, rais wetu tunaomba ututeremshie maisha chini. Leo hii mpaka ile chakula tulikuwa tunakula mara moja kwa siku hakuna. Maisha inaoneshana iko juu. Ya pili, tunashukuru ameongelelea mambo kama ndugu yangu vile amesema mambo ya fertilizer. Tukiteremshiwa fertilizer na kuhakikishia rais tutalima, nchi hii itakuwa na chakula mingi. Ya pili, sisi kama vijana, rais tumesoma, wengi tumemaliza shule, lakini wengi tuko nyumbani. Fufua factory, fufua hizi viwanda ziko hapa Nakuru kama KFA, Pyrethrum, Everready, zile za kule kwetu Molo, mambo ya viazi. Ndio at least dunia tukienda kuuliza kazi tutapata. Asante sana. Shukrani. Nisikie kauli yako. Kwa majina naitwa Benson Kipiegon. Yale ningeweza kusema ya kwamba kwanza tumepata wizara ya cooperative ambayo tunaona itaweza kusaidia zile vikundi ndogo ndogo, na pia katika ile mambo ya hasala fund iweze kuchangiwa na iweze kusaidia wale watu wa hasala vile alikuwa ametuahidi wakati ule mwingine. Jambo lingine ningeweza kusema ya kwamba kuna ile mambo ya ajira ya kazi mtaani. Naomba rais ambaye tuliweza kumchagua, tulikuwa na kazi mtaani na imesimama kwa sasa na iliweza kusaidia. Kwa ule mtangulizi wangu wa kwanza amesema uchumi umeenda chini sana na mambo ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba rais aangalie mambo ya kazi mtaani, aweze kuangalia ile pesa ilikuwa imebaki walipwe katika bunge, wapitishe iwe ni kitu ambayo itafanyika katika kila wakati. Asante. Shukrani. Kirobi tu sekunde za kuhesabu, nisikie kauli ya huyu. Tuambie kauli yako. Kwa majina naitwa Shadrack, nina jambo mbili tu. Moja, CDF. Pili, maisha iko juu. Rais, shukisha maisha chini. Jaribu vile mnavyofanya kushukisha maisha chini ili mwananchi wa kawaida asikie kile ambacho ulichomwahidi kufanya campaign kwamba umetimiza. Ni hayo tu,
nafikiri tutafanya kazi. Mimi nasema nimeshukuru rais na nipongoza na rais, hiyo ni kirikit na aweke maisha mzuri, na hapa Nakuru tumeunga mkono na rais yetu ni kirikit na hawa wengine ni raia. Shukran. Basi Kirobi, kama ulivyosikia, matarajio tu ni mengi kutokana na ile hotuba ambayo inasubiriwa kwamba Rais William Ruto atakuwa akihutubu na bunge la 13 kutoka vyumba vyote viwili kama nilivyokuarifu. Na hivyo basi wanasema kwamba wanatarajia kwamba yule ambaye ni Rais William Ruto ataweza kugusia masuala ya uchumi ambayo aliweza kuahidi kwa katika siku 100 zake katika mamlaka, ataweza kuhakikisha kwamba uchumi umekuja chini. Hivyo basi ni matarajio tu ambayo wanayo. Hivyo basi kwa sasa sina mengi, Kirobi, nitakuruhusu uweze kuchukua usukani kutoka sasa, wakati ambapo tunasubiri hotuba ya Rais William Samoei Ruto. Kutoka kwangu sina la ziada, la tutakurudisha kwako Kirobi. Jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na wakazi kutoka eneo hilo. Wanatarajia lipi katika serikali ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa utaniruhusu pia vile tufululize hadi katika kaunti ya Kisii, ambapo namuona mwanahabari wetu Kombo Alfayo yuko tisti na wakazi wa mji wa Kisii. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tunafahamu kwamba eneo la Kisii ni mojawapo ya eneo ambapo kikosi cha Kenya Kwanza kikiongozwa na rais wa 5 William Ruto kilipiga sana kampeni maeneo hayo wakitoa ahadi chungu nzima. Je, wakazi wa eneo hilo wanatarajia nini katika hotuba ya siku ya leo, ambapo Rais William Ruto atakuwa anahutubia mabunge yote mawili, bunge la Seneti na bunge la kitaifa, ikiwa ni siku ya kwanza tu kufunguliwa kwa mabunge hayo? Kolbo. Naam, asante sana na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo niko na baadhi ya wakazi katika eneo hili. Pengine waweze kutueleza matarajio yao ni yapi wakati leo rais wa taifa letu ambaye Dr. William Samoei Ruto atakuwa anakutana na bunge la 13 kwa mara ya kwanza, na watakuwa nafanya mazungumzo nao. Pengine nipate maoni kutoka kwa wakazi katika eneo hili, waweze kutueleza wao wanahisije ama matarajio yao ni yapi kutokana na mkutano huu wa Rais William Ruto pamoja na wabunge. Kwa majina anajulikana kama Joseph Mokaya, mkazi wa Kisii County. Tunashukuru sana rais kwa kupatana leo kwa kikao mara ya kwanza. Tunaomba aweze kuhimiza wabunge waweze kuacha utofauti wa siasa, bali wajali mwananchi mwenyewe ambaye aliyewapigia kura, ili waone vile ambavyo watakapotekeleza jukumu zao. Alafu vile kuna kama national funds zile ambazo zimetolewa kidogo, naomba waweze kurudisha, maana zilikuwa zinasaidia sana haswa sekta ya education So naomba wakati watakapokaa kupiga kura ama kufanya kitu yoyote kubadilisha katika sekta ya law, waone vile ambavyo watafanya, ndivyo mwananchi mwenyewe aweze kuwa na faida. Vile na wabunge wenyewe waweze kurudi katika maeneo yao ambao walichaguliwa, na sisi tuweze kuwapata kwa karibu sana. Asante sana. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine ambaye yupo hapa, tueleze yeye isije kama mlishaji. Kwa majina ni Nyakundi Samson, mkazi wa Kisii. Mimi ningeonelea wabunge wasiende kukaa huko Machuo, wakumbuke wenye tulipigia kura, wenyewe watukumbuke na wasi nini sana kwa mifuko yao, wapunguza hata misahara, watuchali sisi kama wananchi. Asante sana. Naam, pengine tuweze kupata mkazi wa mwisho, tusonge nyuma kidogo. Asante sana. Kwa majina ni Nyagemi Victor Nyagemi, mkazi wa Kisii. Nashukuru sana Dr. William Samoei Ruto, rais wa Kenya, waambie wabunge wetu walio katika na hii mambo ya CDF ilipotolewa, kuna national government ile yenye natasupport kama sisi, ndio wabunge watusaidie katika sisi au wenye tuko maisha ya chini, na sisi kama wanabodaboda pia tusaurike, kwa maana rais ulituambia bottom up, na sisi tujariwe mambo ya bottom up, sisi tupate funds yenye inatusaidia kama sisi wa Kisii, kwa maana Kisii tuko zaidi ya watu 30,000 katika Kisii wanabodaboda. Kama hapa stage ya St. Jude rais
Sisi ni watu waliochagua katika hii mambo yaliyopita. Tuache mambo ya ukabila. Na mtu aliyechaguliwa uicheva chama yenye alichaguliwa rais, mfanye kazi pamoja. Waache mambo ya chama. Hii sasa tuliochagulia kama wewe ni UDA ama wewe ni Azimio, wote wewe ulichaguliwa na wananchi. Tufanyiwe kazi kama sisi wakati wa Kisii. Naam, asante. Pengine tupate mtu wa mwisho. Naam, asante sana kwa nafasi hii, na ningependa kuwafahamisha machache kuhusu yale ninayotarajia rais mkuu atakayo wafahamisha wabunge ikiwa ni kikao chake cha kwanza. Hivi leo kwa matarajio yangu ni kwamba wale wabunge ambao wameteuliwa kutoka maeneo mbalimbali aweze kuwapa fedha ambazo zitakazo wahifadhi wananchi. Kwa upande mwingine, kwa vile ameweza kutoa vitengo fulani ambavyo vingekuwa vinasaidia wananchi, sasa hivi vitengo awape angarau msaada juu kidogo, ile msaada ukuje kusaidia wananchi walio chini. Kwa vile alivyoahidi wananchi ya kwamba atawafanyia vizuri, kutoka Kisii tumehapa ya kwamba umetufanyia mazuri, kutotolea waziri mkuu wa elimu kutoka maeneo ya Kisii na mwingine kutoka maeneo mengine ya Sirvana Senate, tunamtarajia maeneo mengine pia, na tunatarajia mengine bado kutoka Kisii utufanyie mazuri, na zile funds utakazotenga kando kwa ajili ya maendeleo ya wananchi ziweze kuwa juu kidogo kwa wabunge ili waweze kufanyia wananchi maendeleo. Asante. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia ni kwamba wakazi wanatarajia kwamba mheshimiwa rais ataweza kuzungumza na baadhi ya wabunge ili waweze kutafuta mbinu ambazo watakuwa wanafanya ziweze kumfaidi Mkenya wa chini kabisa. Na vile vile wengine walikuwa wanazungumzia kuhusu National Development Fund ambayo iko kutoka kule baada ya CDF kuondolewa. Pengine ni baadhi ya mambo ambao watu wanatarajia kwamba rais ataweza pia kuzungumzia wale ambao kwa mrengo wa Kenya Kwanza na ule wa Azimio waweze kuwa na umoja ili kuwafanyia kazi watu ambao ama wananchi ambao waliweza kuwachagua. Sina mengine au sina la ziada, pengine nikurejeshe kwako studioni kutoka gatuzi la Kisii. Na bila shaka mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii, ambapo amekuwa akizungumza na wakazi wa kaunti ya Kisii kuhusiana na awamu ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, na ni kipi ambacho wanatarajia hata wakati ambapo amechukua usukani, na haswa siku ya leo ambapo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto atakuwa anafungua mabunge yote mawili, huku akihutubia bunge hizo mbili kuhusiana na mikakati ya kuweza kufufua uchumi wa taifa. Asante sana Kombo Alfayo kwa kutujuza na kutufahamisha kwa kina zaidi kuhusiana na matarajio ya kaunti ya Kisii. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa utaniruhusu tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuja na mengi zaidi, na ambapo tutakuwa tunatoa katika kaunti tofauti tukujuze ni yepi ambayo Wakenya wanasema kuhusiana na siku ya leo na ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi. The home of untold stories. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver.
Everywhere you go, you have to up your games. You have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Oh. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's of benefit. Analysis in our soul. Disability is not only limited to physical disorder but also mental issue. From depression, I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games. You have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Oh. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's of benefit. Starting this September at 8:30 p.m. Hi and welcome to The Grind. My name is Violet Njoki. We continue to provide the platform that aims to inform and educate on business. Lakini ni wengi kwa kuwa baadhi ya wale walikuwa ndani ya Azimio One Kenya walihamia baada ya uchaguzi. Na kulingana nao wanasema upo mkataba na ambao unawaelekeza baada ya miezi mitatu ndio ungeweza kugura. Hii inaitwa freedom of association. Freedom, wewe unafanya vile unataka. Ikiwa kuna mkataba ambaye umevunjwa, ninyi mtaenda kotini. Lakini hapa bunge, wewe utaulizwa unataka kwa upande gani na utakaa kwa hiyo upande. Ikiwa kuna miezi 3 ama miezi gapi, hiyo ni mambo ya koti, itakuwa inasuluhishwa pande ile. Hao wanasema hivyo, pia hao watu wameenda kotini kusema
hakukuwa na agreement nao, hakuna mkataba ulikuwa. Ni vile tu waliambiwa wekeni sahihi makaratasi, hawajui nini ilikuwa ndani. Kwa hivyo hii ikiendelea kotini, sisi kama wabunge tunataka kujua nyinyi kama UDM mko pande gani. Tuhesabu moja moja, tunajua ni wangapi, wale wengi ni wangapi. Lakini serikali yake William Samoei Ruto ambaye ni rais wa taifa hili na Kenya Kwanza wanasema kwamba wanaheshimu sheria, na msajili wa vyama vya kisiasa katika ile rekodi yake inaashiria bado chama cha UDM na vile vile Maendeleo Chapter wapo ndani ya Azimio One Kenya. Hii ni kufuata sheria kihalali? Hiyo ni ukweli. Hiyo sheria unasema ndio iko na freedom of association. Hiyo pia ni sheria. Kwa hivyo hatuwezi kusema pande hii ni sheria, ingine hapana sheria. Ukweli wa mambo ni kwamba ikiwa kuna breach na wanasema hakuna, na sisi tunafikiria hakuna, wacha watu waende kotini, kwa vile mambo ya kutafsiri sheria ni ya koti, si yetu. Kwa hivyo wacha waende kotini, watatue. In the meantime, hata tukifanya nini, kama mkisema Azimio, unajua Azimio kama chama ni chama, it's a coalition party, si coalition of parties, it's a coalition party, na ina mbunge hata mmoja. Kwa hivyo hiyo ni sheria moja. Tunaweza kusema sasa turudi vyama binafsi, na utaona UDA ndio iko na wengi, kwa vile iko na over 140 au wengine wako na 80, na tutaenda namna hiyo whichever way. Unasema hata kama watachukua njia gani, Kenya Kwanza ndio watakuwa na wengi. Katika masuala ya siku hii ya leo, Rais William Samoei Ruto anakuja kuhutubia bunge, wakati ambapo kuna sera ambazo amekuwa akiuza, wakati ambapo akipiga kampeni, na kuna ahadi mbalimbali alizotoa kwa Wakenya, kianzia kule kwa Hustler Fund, ukiangalia kwa masuala mengine yale aliyoahidi katika manifesto yake. Kitu ambacho hii leo tunatarajia kwamba atakiangazia. Kwanza lazima tusikie mambo, sisi tukiwa hapo ndani kama watu wabunge wa Kenya Kwanza, tusikie kwanza ni nini kwa hapo kwa hotuba yake, manifesto ya Kenya Kwanza, ile maahidi yote tulitolea wananchi watukufu. Tunataka kusikia nini anasema kuhusu utekelezi wa hiyo ahadi zote tulitoa. Number 1, atatuletea sheria, kwa vile hakuna kitu anaweza kufanya bila sheria kwa hii bunge, sheria yenyewe na ile inaitwa regulations, sheria tekelezi. Hiyo yote lazima atulete na tuchuguze, tupitishe, alafu tuweze kuwezesha serikali ipeane ile kazi imeahidi wananchi. Kwa hivyo hiyo tunatarajia leo. Wakati unasema hivi, inalikumbusha kwamba bunge hili endapo watasema, wakiangalia namba ambazo zipo katika wale tutawaita opposition, yes, minority, ni wengi zaidi tofauti na katika bunge lile, na inaashiria kuwa hizi namba zitakuwa kidogo zinakaa kulingana katika miswada mbali. Ni kipi ambacho atahitaji kufanya kuhakikisha kwamba miswada ya serikali ndani ya bunge hili haijaanguka? Kwanza lazima tuwe friendly, marafiki. Tuko na wale wanaitwa nominated 12 na tuko na wale wanaitwa independents. Lazima tuwe marafiki na hawa, tuwalete kwa pande ya serikali ili miswada ya serikali iwe inapita. Pia kuna vyama ingine inataka kuja kwetu, wanasema huko sisi hatutaki kukaa nje ya serikali, tutakuja kwenu Kenya Kwanza, na tunawaambia karibu, ili namba ziwe nyingi tuweze kupitisha sheria. Hata tukitaka kupitisha katiba sasa tunafikiri itakuwa rahisi kushinda hiyo wakati. Mheshimiwa, wacha nikukatizie hapo, maana unakumbuka rais akisema kwamba angependa opposition ambayo ina nguvu zaidi. Kweli. Wakati ambapo vyama hivi vote vinataka kuja ndani ya serikali, ina maana kwamba tutaingia katika masuala ya udikteta ambapo tunapitisha kila kitu jinsi kilivyo. Endapo tunataka hii tunapitisha tu. No. Hiyo haitakuwa, kwa sababu unajua ile chama kubwa ni ODM. Na ODM pia tunataka wae watu wa opposition wakiwa na Wiper na Jubilee. Lakini kuna chama ndogo ile mwelekeo wao julikani, au ndio tunasema wanaweza kuja, tunawakaribisha. Opposition ile iko ni ile ya Azimio na iko na ODM, Wiper na Jubilee. Hiyo nafikiri hata ikuwa tutafanya na wao kazi, ni ile kazi tunajua ine kwa manufaa ya wananchi. Hata wao namtaki wale wa in the opposition, hatutaki hata kila kitu wanasema hapana. Ile na faidi Mkenya, tuwe pamoja. Hata sisi ile tunafikiria si mzuri ya Kenya, hiyo hata sisi tunaweza kusema hapana. Bunge la 12 zilikuwepo tetesi kwamba liliendeshwa katika Ikulu,
na baadhi ya viongozi wa vyama na kamati sio vyama bali kamati mbalimbali hapa bungeni na haswa uongozi wa bunge ulipigiwa muhuri katika bunge lile katika ikulu. Huenda hili litaonekana bado katika bunge hili la 13? No. Wakati huu tumeambiwa tutakuwa tunachagua viongozi wetu kama vile tulienda Nakuru, tulienda Naivasha tukachagua wachache. Hata sasa tunataka machairman wakikuja na mavice chairman wale wanakuja wote tuchague sisi kama wabunge ili kila mtu awe anajua ako wapi. Kuna mwelekeo unatoka kwa wakubwa wa vyama lazima watoe maoni yao, kwa sababu pia hizi chama zinaitwa parliamentary, they are parliamentary parties, iko na mwelekeo wa kichama. Kwa hivyo hatuwezi kusema chama haina kitu ya kusema ati haina semi lolote. No way. There has to be consultation. But we want to be independent as parliament, tufanye kazi yetu kama parliament. Independence ya parliament itatoka wapi wakati bado nyinyi ndio wengi na leader bado ni the president? No. You know kwa manufaa ya Mkenya. Manufaa ya Mkenya, we are able to weigh. Tutawei tuone what is most important, what is beneficial for Kenyans. We do not want to go into a system where we are dictating things that are not beneficial for the people of Kenya. Hapana. We want all the time to sit down as members of parliament, think independently what has been brought by the executive. If it is not good, we say it is not good. If it is good, we say 100% we support it. But we are sure of one thing. The Kenya Kwanza manifesto ilikuwa nzuri sana. Na ilikuwa imeahidi vitu mzuri sana. Sheria zote zile zitakuwa zinatekeleza haya mambo, they must be good laws. Tutaiunga mkono. Lakini mheshimiwa, kuna hofu kwamba bunge hili kutokana na huo wingi wa idadi ya wabunge na jinsi ambavyo mnataka bado wengi waje upande wenu, huenda itakuwa ni rubber stamping. Kila kitu tu bunge hili linasema ndio. No. I don't think it's going to be rubber stamping, because the quality of members of parliament we have here, the quality of leadership we have, even what we have in the opposition, I think tukikaa chini tuangalie what we are being told, it must be good. If it will reach a point where we are rubber stamping, and we are rubber stamping things that are not good for Kenyans, we will stand up and speak about it. Remember, tulikuwa rubber stamps, watu walikuwa wanasema we are rubber stamps for Jubilee. But when BBI came, majority, many of us stood up and they said, sorry, we don't agree because we don't understand what is being done. Likewise, we will have our eyes open. We will be able to check the executive within the parameters of the law. Na hiyo ndio tunataka sana. Kuangalia that the executive is working within the law. Na tuko na judiciary nzuri sana pia, who are also having an eye on us as parliament and on executive. Judiciary ambayo kumekuwa na tetesi kutoka kwa baadhi ya mirengo ya kisiasa kwamba rais ameanza kwa msukumo wa kutaka kuweka judiciary ya mahakama katika makwapa yake kutokana na ile autonomy anasema ya kifedha, na vile vile ule urafiki umeonekana katika siku za hivi majuzi. Huenda rais anatarajia kwamba akiweza kukubaliana na judiciary ndio mwanzo wa mambo yote yakianguka upande huu na pale yanapita. No. I don't think one that the president has any intention whatsoever to try and bring the judiciary to book. Because to a great extent, and we have seen it, our judiciary is independent. They are able to stand on their own, and we have always spoken for them as parliament that the reason they are not getting the money, the judiciary fund, is to try and control them. And for the first time, the president has said, leave alone what you are saying. We will give you your budget, you have your fund, hata tutawaongezea pesa ingine, because they also need the money. They cannot exercise independence without money. Lakini wajua wakati ambapo umelipa chakula nikashiba, sitakuwa na uhuru wa kuongea. Na mambo yanayokuhusu. Maana yake nitafeel ni kama umenifanyia favor katika masuala haya. Huoni kidogo kuna stahili kuwepo na boundary. That is one view. That is the view. You've seen it that nikikupea chakula ukiwa njaa, you may think I'm bribing you so that you work for me. What would happen if I want you to work for me and you are hungry? I'm supposed to feed you first. Once I feed you, I give you the strength. Then you are able to cultivate for me, you are able to do clearance for me and whatever else. We cannot starve the judiciary in the name of independence, then we expect them to be dependent. They will even possibly be less independent and possibly more compromised, including what we don't like, being corrupt. Rais anakuja wakati ambapo
baraza la mawaziri lakini ameweza kutangaza kabisa, lakini anaingia katika bunge hili kukiwepo wanahisi kwamba sura ya kitaifa katika baraza lile alipo hata kidogo. Wanahisi kuna baadhi ya maeneo yalitengwa, na vile vile katika ahadi yake ya 50% ya wanawake katika baraza lake la mawaziri haikutekelezwa. Yeah, all right. Yeah, but hapo lazima tuseme mawaziri ni 22. Hata ufanye nini, we are 47 counties. We can only have 22. So somebody somewhere will miss out. But he has tried to balance such that instead of using counties, he has used regions. Na hiyo ni kawaida kisiasa. He has also looked at possibly strongholds. Again, hiyo ni kawaida kisiasa. Ndio sababu alishinda kura. Hawezi kushinda kura. Kabla hujaendelea katika hilo, hebu nikuulize, itakuwaje kwamba ni vizuri upande huu hujapata, ni kwa kuwa ni 47 counties na wote hawawezi kutoshea katika cabinet, lakini upande mmoja unapata maeneo fulani yana mawaziri watatu, wane na maeneo mengine hayana. Haya. Sasa tunaenda watu wanaitwa principal secretaries. There will be about 49. Wale wamepata mawaziri, most likely they will not get principal secretaries. And there will be areas zitapata principal secretaries wawili watatu to compensate for whatever it is we possibly have in mind. But if you look at that cabinet to a great extent, he has tried to ensure every region has somebody. Some have 2, others have 1. It's like that. Cannot be any other way. Some have 7, others have 1. No, there is no region that has 7. Believe you me, all regions, there are 8 of them. Maximum they can have 2. 4. They cannot. 4 actually. No. They can have only 2. And if they have 4, then their population may be speaking for themselves. That their population deserves that. Population, lakini wakati utaongelea population vile ningependa kuongelelea land mass pia. Maraki hii Kenya ni yetu sisi wote. Lakini kwa sasa tutamleta mbunge wa Kitui Central ambaye ni Makalimulu. Kama nilivyokuahidi nikianza, ni kwamba tungekuwa tukizungumza nao kuhusiana na matarajio yao na matarajio ya Wakenya katika bunge hili la 13. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana kupata nafasi. Karibu yangu. Asante sana kabisa my neighbor. Lakini kabla sijakuleta, niruhusu nimuulize swali lingine. Vile katika bunge hili nakuja kuhutubia rais wakati ambapo masuala ya uchumi ni kitu ambacho Wakenya wanaendelea kulia kila uchao. Lakini kabla hujanijibu, niruhusu twende mapumziko kidogo, tukirejea no problem. Thank you. Mtazamaji, usicheze mbali, maana zaidi tutakuwa tukiangazia nini. TV47, the home of untold stories. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games. You have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning the price of land. Don't miss out.
Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week we give you insights on different. Endapo hili litaamuliwa, basi tutakuwa tunaweza kusonga mbele kukiwepo na uongozi wa bunge. Lakini zaidi, Wakenya wana matarajio yepi? Na je, vile viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa wana matarajio yepi? Katika ukumbi huu ni naye mbunge wa Kitui Central George Makali Mulu Kondrathi, na vile nina mbunge wa Tharaka ambaye ni George Murugano. Karibu sana. Asante sana. Na nitaendelea katika mjadala huo na katika swala hili. Kumbuka nimeuliza hivi, rais anakuja kuhutubia wakati ambapo nilikuwa nimeuliza hili swali, na ningependa kusikia kauli yako Mheshimiwa Makali Mulu. Anakuja kuhutubia wakati ambapo hamna clarity kuhusiana na ni nani walio wengi. Ni kitu ambacho hii leo tunaweza kusikia? Na nafikiria leo sio siku ya kuamua ni nani wako wengi ama wako wachache. Leo ni siku ya Rais Ruto kuja kuambia Wakenya na wabunge ambao ndio wakilishi wa Wakenya vile amepanga kuendeleza Kenya. Wakenya amempea mamlaka ya kuongoza kupitia kwa kura, na sasa ni wakati wake kuja kwa mbunge kuelezea mbunge ni mikakati gani yatakuwa naweka mbele ya mbunge ili waweze kupitisha. Kuna mambo ya policies, kuna mambo ya sheria, kuna mambo ya vile kama appointments zile tunatarajia zinakuja, na kutakuwa na appointments za PS. Kwa hivyo leo ni siku ya yeye kuambia Wakenya, sasa nimekalia kiti. Wakenya miaka ijayo 5 kabla sijawatisha kura tena. Hii ndio mpangilio yangu ili niweze kutimiza ile ahadi alikuwa ameambia Wakenya atatimiza. Hiyo ahadi ambayo alikuwa ameambia Wakenya, nilikuwa nimemwambia Mheshimiwa Mungara kwamba ni ahadi ambayo vile inakuja na mambo mengi, kuanzia Hustlers Fund na baadhi ya policies ambazo zinahitajika, nyingi zitahitaji vile kupitia katika bunge hili. Na nikawa nikifikiria vile swala la idadi ya wabunge walio katika bunge hili, mirengo yote ya kisiasa. Manake at one point utakubaliana na mimi kwamba hili swala litajumuishwa litaibuka katika masuala ambayo yatakuwa yakiendelea katika bunge hili. Ni kitu ambacho tunajua bunge hili tofauti na mabunge yale mengine, hizo nambari zinakaribiana. Ni kipi ambacho kinahitajika kufanyika kuhakikisha kwamba miswada ya serikali na policies zenyewe ambazo Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza wanaendana katika njia iliyo sawa pasi kuangusha yeyote? Unajua ukweli ni kwamba tunapoenda nje pale kutafuta kura, kila mtu anawaahidi wale wapigaji kura vitu nyingi sana, na sana utaona ya kwamba kuna ile over promising. Hiyo ni kawaida kwa wanasiasa, kwa sababu hiyo ndio ile unajua ile mikakati ya kuhakikisha wamekupigia kura. Sasa unapochukua kiti, sasa mambo ya ile over promising unajua inaisha. Sasa ni mambo ya kutenda, na ningependa kukuelezea ya kwamba kulingana na maoni yangu, na hii ni maoni yangu kama msomi wa mambo ya uchumi, haitakuwa rahisi kutimiza yale maneno pande zote mbili walikuwa wamesema. Sasa the reality of the day is that kulingana na ile uchumi yetu vile inakaa leo, kulingana na vile unaona ukame umezidi nchi, kulingana na vile prices of international commodities zimepanda, ningesema mwaka wa kwanza itakuwa ni very delicate balancing kuendesha nchi. Na ndio naona saa hii lazima kiongozi aweze kukaa na ile timu yake amechagua, waweze kuona ni nini ile tunasema kwa kimombo quick wins. Ni vitu gani wataweza kufanya kwa haraka ili wa manage expectations za Wakenya. Ni vitu gani watafanya in the medium term. Na kuna shida za long term ambazo hata wakitaka saa hii haziwezi fanyika. Na mimi nikiwa ndani pale kwa bunge nitakuwa nasikiza ni yapi Rais Ruto atakuwa akisema hayo ndio mambo nitafanya kwa wakati huu kwa muda mchache, kwa sababu those are quick wins. Ni mambo gani ningependa kufanya kwa miaka 2 ijayo, kwa sababu hiyo ndio midterm. Na alafu ni vitu gani kulingana vile amepanga mwaka wa 4 na mwaka wa 5 atakuwa anatimizia Wakenya, kwa sababu asipokuja na huo mpangilio mzuri wa mambo namna hiyo,
Wakenya kwa haraka wataweza kuona kama aliweza kuwadanganya. Kwa hivyo ni lazima kuwa na mpangilio mzuri sana. Ile naamini wale wameandika ile speech yake ya leo, ni lazima wao wamekaa chini wamefikiria, kwa sababu atakapokuwa akisoma na akiongea, Wakenya watakuwa wanasikiza kwa makini. Ile Hustlers Fund iko wapi katika hiyo speech yake? Ile mambo ya kuajiri walimu karibu 1,100 iko wapi katika hiyo maono yake? Na sisi kama wale tuko pande ile nyingine ambayo hatuko kwa serikali, mpo tayari kutafuta ndani hapo tuweze kukosoa na tuambie Wakenya kwamba mnaona mlidanganywa. Sasa wazi wameanza kuingia kitu cha kupiga. Iko mambo ya dharura, the emergencies which we must deal with. Ukame, hiyo ni lazima. Ukosefu wa maji, hiyo ni lazima. Pia lazima tuongee mambo ya increasing prices, ile imekuwa namna hiyo. Hii ni lazima leo tusikie nini kinaendelea. But we know those are short term measures. Long term lazima zibebe miaka 3, miaka 4, hata usikie when you re-elect me I'm going to do this one. Kwa hivyo inakuanga hivyo. But for today Kenyans are expecting those emergency dharura. What is in the president's speech yao, ile watakuwa wanasikiza, wanasema kweli hapo tuko na suluhu, hapa hatuna suluhu. Na kama vile anasema, while sisi tutakuwa tunaunga mkono vile president anasema, wao nao watakuwa tayari. Ikiwa ni kukosoa, wakosoe. Because that's what it means to have an effective opposition. Lakini nikawa nikimsikiza Mheshimiwa Makalimudu na nikawa nikifikiria, kati ya yale ambayo Ruto aliahidi katika manifesto yake, ni yepi ambayo yanaweza kutekelezwa na angalau kubadili hata kidogo uchumi wa taifa hili? Mheshimiwa Mkali, tukirejea kwake Murugara. Ngoja niseme namna hii. Unajua kuna zile vitu tumeweza kuona zikifanya, na mimi naona vile ameanza ako kwa the right track. Vitu kama hii amesema mambo ya kutoa watu kwa CRB, unajua those are quick wins ambazo hazina financial implication. Lakini kuna kitu moja ni lazima tuanze kufikiria kama Wakenya. Unajua tumekuwa tukiongea sana mambo ya deni la serikali, public debt. Na uwazi ni kwamba ile kitu inafanya deni iweze kupanda ni expenditure, matumizi yetu, vile tunatumia pesa. Kwa hivyo mimi kama ningekuwa yeye, kitu ya kwanza sasa ningekuwa nikifikiria ni kuangalia katika ile matumizi ya serikali ni kitu gani tutaweza punguza kwa hayo matumizi bila kuumiza vile serikali inafanya kazi, ili tuanze sasa ile mtindo wa kuanza kupunguza ile haja ya kuomba. Unaona? Kwa sababu tukianza kuendelea na sasa tutakuwa tunaanza sasa ile inaitwa economic recovery. Lakini kama tutaendelea tu kutumia pesa ya serikali tulikuwa tukitumia, itamaanisha basi tutahitaji kukopa ile shimo la public debt. Ni lazima tuendelee kuichimba ndani kabisa ndio tuweze kuendelea. Na very quickly mambo ya njaa. Sasa ni lazima serikali ifikirie, iseme mahali tumefika na njaa kama Wakenya. Ni lazima tusimamishe mambo fulani ili tuweze kuelekeza pesa za serikali kuhakikisha kwamba Wakenya hawatakufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo that means reorganization of our budget as soon as possible so that we address this emergency called drought and food shortage. Otherwise itakuwa hakuna haja ya kuongoza, kwa sababu unaongoza watu ambao wanakufa. Na kama watu wamekufa, unajua hawapigi kura, hawaongei. Kwa hivyo ni vizuri tuhakikishe kwamba saa hii watu wetu tunawashughulikia. Na hiyo itasaidia sana. Nimekusikia na nitamleta na mheshimiwa katika hili. The 2 days hata sisi kama Wakenya tukimaliza hii mambo ya njaa, mvua inakuja, and we pray very hard for that. Also tuanze savings. You know, Wakenya tunakula sana, atu save. Tunataka kuona sheria sasa ikikuja tuseme if it is NSSF we start saving in a manner that is serious. Kwa vile tuko na mchezo sana. Mheshimiwa, kumbuka kwamba asilimia kubwa ya Wakenya na haswa vijana na ambao wana nguvu za kufanya kazi hawana ajira hii. Hiyo ni ukweli, lakini kuna wale wako na ajira, kuna wale wako na mshahara kubwa. Sasa hatutaki kuona wewe ukiwa kwa NSSF uko na mshahara wa 1,100 unatoa 1,700. It's a high time tukupeleke juu, kwa sababu hiyo pesa hata ikiwa ni yako tutakupea when you retire. It's money available to the government for development. Tuache kwenda China kuomba huko, tuombe hapa kwetu. Kwa vile hata wa China those are savings. NHIF itapita. Hata my friend Makali
will be there to support it, to say, look, this is for the good of the country. Makali amesema yeye na wenzake watahakikisha kwamba watachunguza kwa makini na wakosoe. Na wakiona ni sawa, wanasema ni sawa. Exactly. Ninajua anakuja kuhutubia vile kukiwa na masuala ya uchumi. Na ahadi yake Rais William Samoei Ruto katika kampeni zake ni kwamba nitapunguza bei ya mafuta, nitapunguza bei ya vyakula na kila kitu nitahakikisha kipo shwari. Lakini ameanza kwa kuhakikisha ile subsidy imekwenda kwa mafuta na bei za bidhaa inamaanisha kwamba hazijashuka kufikia wakati huu. Correct. Ako kwa the right direction. Najua wewe ni economist na pia wewe unaelewa. I understand these ones very well. Unajua ukweli wa mambo ni kwamba katika mambo ya uchumi, mambo ya subsidies sio kitu watu wanapenda, na sio kitu sisi kama economists we don't recommend. Because sina distort the market forces. Kwa hivyo kutoa subsidies is the step to the right direction. But what is critical is at what point do you do it? The swali ile tunauliza, hii subsidies zimekaa kwa muda. Rais Ruto ameingia na tumeona kama sikiondolewa. Lakini wakati huu ndio nafaa kuondolewa. Kama zimekaa kama mwaka ama miezi 6. Na ukweli ni kwamba katika ile hali wa Kenya wako sahihi. Haikuwa mzuri kutoa subsidies wakati huu. Lakini tukiendelea mbele, vile ningependa mimi tukifanya kama ni subsidy ya chakula, tuwezeshe wa Kenya waweze kutoa chakula ya kutosha kwa mashamba. Hiyo ni mambo ya kupeana fertilizer vile wamefanya. Lakini unajua sasa hivi ukipewa Kenya fertilizer itachukua kama miezi kama 4-5 kabla hatujapata chakula. Kwa hivyo ingekuwa some balancing act ya kwamba to maintain some level of subsidy ndio base ianze juu sana, even as you provide fertilizer to improve production. But tukiendelea kwa ile nilikuwa nikisema miaka miwili ijayo tuhakikisha kwamba wakati miaka miwili itakuwa imekwisha hakuna subsidy katika chakula yetu, tutakuwa tumetoa yote. Kwa sababu tutakuwa tumehimiza Wakenya watoe chakula ya kutosha kwa mashamba na tutakuwa tuna chakula ya kutosha kwa soko. Kwa hivyo bei yenyewe itakuja tu chini kulingana na vile ile nguvu ya soko. Wale wanataka kununua na wale wanauza italeta bei chini kwa sababu chakula itakuwa ya kutosha. Kauli yako. Mafuta tuliambiwa kuna subsidy na ilikuwa kubwa sana. Lakini mafuta haikuenda chini hata kitu naweza ongea vizuri. Tukaambiwa it was benefiting about 70 companies, oil companies. Akasema nikitoa subsidy number 1, I will widen up the market. Many more players will come in, as a result of which the market will start determining its prices. And as far as I'm concerned, the only thing that can happen kwa mafuta sasa ni kuteremka. Without subsidy, without anything, because the market now is expanding, demand and supply laws are coming into force, so that tuone where the prices are going to stabilize. We expected another possibly 3-4 months. This will start being visible. That is number 1. And it is good. Kwa vile 7 billion, which was being used for oil subsidy, can also be used for something else, like the next issue, which is we are in the planting season. Farmers have no seeds whatsoever because we are hungry, the famine is too much. Sasa hiyo subsidy iwekwe kwa mbegu. Wananchi wapande chakula kwa wingi sana according to regions. If ni Ukambani na Tharaka, sisi tunapewa ndengu ya kutosha na cowpeas and what have you and the peas. Wale wa mahindi pande Rift Valley nao wapewe maize and what have you, so that in the next 5-6 months we produce food ile itatosha. Hata wewe ukienda soko unajua price yake ni hii, si kwa leo ni hii, kesho ni ile, hakuna chochote kwa vile hakuna ina price. So that is the kind of thing we want to see. Economy determining itself, not a government taking our taxes to intermeddle with the economy. Ninajua Rais William Ruto katika akili yake na katika manifesto yake, manake akili yake ipo ndani ya manifesto, anaangazia zaidi kilimo, na mara si moja unamsikia akisema kwamba taifa hili linaweza kujilisha, hatuhitaji hata kupata chakula kutoka mahali kwingine. Na ninajua hii leo nina matumaini kwamba atakuwa akiliangazia swala hili ili kuhakikisha kwanza tumepata ile inaitwa food security katika taifa hili. Na nimekusikia ukisema kwamba tunahitaji kujua kila eneo
linapanda nini kulingana na climate change, na ni kipi ambacho tunaweza kutoa maeneo hayo. Ni kitu ambacho tunaweza kuachieve within 2 years. Hiyo nilisema, unajua chakula sana sana nje ya Kenya kama kwetu na kwa mheshimiwa hapa tunatoa season 2 kwa mwaka, tuna season 2. Ukiangalia kama Western wana season 1. Kwa hivyo kweli ni kwamba hili ni jambo tutaweza kuwa tumetimiza kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo nilikuwa ninasema within a short term. Lakini kuna zingine tunaweza kufanya kama miaka 2. Kwa hivyo sasa hivi tukipea wakulima mbegu na tuwapatie fertilizer na tuwapatie zile vitu zingine zinahitajika ili mtu aweze kutoa chakula kwa sababu kuna mandawa ya kupika kama ni ndegu kama ni nini. Wakulima wakipewa hizo vifaa sasa tuseme Novemba mvua ikinyesha kwa mwezi wa 3 tutaweza kuwa tuna chakula ya kutosha katika nchi. Na ile pesa tunataka tungekuwa tumeelekeza kwa upande wa kununua chakula, itamaanisha sasa mtaweza elekeza hizo pesa kwa masuala mengine ya maendeleo. Na ukienda Western, kwa sababu huko ndio kuna food basket, ile inatoa chakula mingi sana, aswa mahindi. Hao pia wakipanda wakati kama itachukua kama miezi 9. Kwa hivyo tunasema kama ni miezi 9 kutoka leo, kama mwezi wa 6 mwaka ujao itakuwa hiyo tatizo la chakula labda imeisha. Lakini unajua sasa hivi tukitegemea mvua. Lakini pia usisahau ya kwamba utaweza nyunyizia maji ile irrigation. We can also plan to do irrigation. Ndio kama mvua itafail tena, sasa kama kwetu imefail mara 3. Sasa kama itafail tena, inatakiwa tuanze kufikiria sasa outside the box. Kama hakutakuwa na mvua ile ya Mungu anatunyeshea, serikali itaweza toa fedha ya kuhakikisha kwamba mimea imenyunyuziwa maji ili tuweze kupata chakula. Ninajua kumekuwepo na miradi ya kunyunyuzia maji mashamba katika maeneo mbalimbali na ambayo ilianzishwa ili kuweza kucreate the food security yenye ilikuwa inahitajika. Lakini miradi hii katika serikali ya Jubilee, mimi na wewe na tumekuwa katika taifa hili, tunajua haijafaidi na pesa zenyewe zimeingia katika masuala ya ufisadi. Na kabla sijaingia katika masuala ya ufisadi, ni kipi ambacho kinastahili kuwekwa angalau tupate, ni kweli mvua hatutategemea 100%, lakini tunaweza kama taifa kunyunyuzia maji mashamba na tukapata chakula ambacho tunahitaji. Ni kipi ambacho kinahitaji, the policies zenye zinahitaji? The policies is we must dedicate our money towards water conservation of water. We have also to preserve and harness water so that kila wakati watu wako na maji ya kutosha. When I need water, I have it for domestic use, and I can also do some kitchen gardening, because this is also very important. Kwa vile tungekuwa na hizi kitchen gardens, sasa tungekuwa tunalea vile tunalia. So we want money. Ministry of Water and Sanitation, or Ministry wherever irrigation is going to be, blue economy or whatever it's going to be. What we want is let there be money so that we can think of harnessing water for purposes of irrigation. We can use it for, it's called what? Electricity generating, yone moja. We can use it for whatever else we want to do, but the key aim should be irrigation, so that all these areas, including the area of Eastern Kenya, which has vast lands which are barren, we can use that for purposes of agriculture. Ninajua katika swala hili tungependa sana tuweke pesa katika miradi mbalimbali kama taifa, na tusikie rais akisema kwamba economy agriculture nimeweka hapa, katika masuala ya manufacturing nimeweka hapa na nitahakikisha hili. Lakini kuna zogo na changamoto kuu ambayo imekuwepo na ambayo ni changamoto ya ufisadi. Baraza la mawaziri limeteuliwa, lakini kuna ambao wameketi hapa kando mark timing, wakijua kabisa katika huyu niko na mradi huu, katika huyu niko na hapa. Na masuala ya ufisadi ni changamoto kuu zaidi katika taifa hili. Ni kitu ambacho tunatarajia kwamba Rais Ruto ataweka mikakati dhidi yake. Mheshimiwa Makandi. Unajua kweli ni kwamba na nafikiria hii si siri. Sisi tulipokuwa tukifanya siasa pale nje, tulisema kwa upande wa Kenya Kwanza, kama kuna kitu ambacho tulikuwa tunaona wako na udhaifu sana, ni vita dhidi ya ufisadi. Na tulisema hiyo mara, tukasema hata ukiangalia ile manifesto yao, masuala ya ufisadi haikupewa kipaumbele. Na hata ingawa ningependa kuwashukuru na kusema wale walichaguliwa kuwa mawaziri, tuambie congratulations, mimi ningesema hivi, mbunge itakuwa na kazi yake ya kuamua inaendeleaje. Lakini ile tu kuteua watu ambao hata from the word go, hata kabla hajachaguliwa na mbunge
inaonyesha kuna maswali hata Wakenya wanajua. Jana nilikuwa naangalia social media na nikaona karibu 5 tayari Wakenya nje pale wanajua huyu ana hii case, huyu ana hii case, huyu ana hii case. So unaona ile perception, yani vile tu hata kabla unje ingia undani, ile perception sasa inathibitisha yale maneno tulikuwa tukisema ya kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza ambayo ndugu yangu ako ndani, tunatashwishi kama masuala ya ufisadi itawekwa kifua mbele. Na ile nyingine tungesema ni hapa, unajua sisi wale tumesoma mambo ya governance, mambo ya ufisadi itaweza hata haribu ile miradi yote wamepanga kufanya. Ile miradi yote serikali itakuwa imepanga itaweza kuwa derailed kwa mambo ya ufisadi. Kwa sababu unajua tukileta ufisadi sasa, tuchukue hii veteresa imekuja hii mambo ya fertilizer, si imesema italetwa. Ningependa tu kutoa mfano. Hii fertilizer kama italetwa kwa ile mambo ya market forces, demand and supply, na wale wanauza kule na wao hizo wanataka, ile bei ya 35 itakuwa bei nzuri. Lakini nakwambia tukiongeza makatel ndani, na unajua makatel inaishi Kenya, hajaisha, hata ingawa rais amesema atangangana nayo. Hiyo makatel ikiingia, bei ya fertilizer itarudi 6,000 haraka sana. Na unajua sasa ikirudi 6,000, ile tatizo la chakula pia itaendelea, kwa sababu Wakenya watakuwa wataweza. Kwa hivyo ndio nasema mimi, hata ingawa wametoa wale ni nani watachukua kuwa mawaziri, lakini ninaomba tukiendelea mbele, hata hiyo perception ya kwamba tunapea watu kazi ya serikali kuu, watu ambao wana maswali, ukiangalia mambo ya ufisadi, haitakuwa ni mwelekeo mzuri kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Ni lazima wapee wa Kenya confidence ya kwamba kama serikali from the word go, we are serious about addressing issues of corruption in this country. Na wakiingia kwa hiyo mwelekeo, basi tutakuwa tunaendelea mzuri kama wa Kenya, kwa sababu sasa ndio wana mamlaka ya kuongoza. Sisi watu wa Azimio kazi yetu ni kuangalia serikali na kukosoa. Lakini unajua hata ukikosoa, kama utakosoa na haitarekebishwa, basi tutakuwa tunaendelea kuingia kwa shimo. Na tunasema tunataka kuondoa kwa Kenya wote kwa shimo, na tuingie katika red direction, ndio tuweze kukua uchumi wetu, tuweze kutafutia vijana kazi na mambo mazuri ya kuendeleza. Mheshimiwa Rungara, ningependa zaidi kuzungumzia hilo, manake kabisa zaidi yupo ndani ya ile serikali ya Kenya Kwanza, na kuna hiyo perception ya kwamba ni mjaweka masuala ya ufisadi kipaumbele. To be frank and honest, I think the approach we have is better than the old approach. Ile approach ilikuwa hapo zamani ilikuwa camouflage. Unasema you are fighting corruption while actually you're trying to derail people from knowing what you are doing. Now, ukweli wa hiyo ni, the last few days of the last government, you can see the kind of money that was being spent. Nobody knows it was being spent how. Or in the name of, we are going to fight corruption. Number 2, walikuwa wanatumia corruption and the agencies kama tool to suppress those who are opposed to them. Hii ndio sababu tunasema hata ikiwa unaona kuna mtu ana kesi ya corruption, it is an allegation. You have not been convicted, you are innocent. You cannot miss your work because of an allegation. Kwa hivyo wataletwa mbunge, tutaangalia what is happening so that we know what it is. I don't think there are as many as 5, maybe 1 or 2. The rest of them may have moral cases, and morality has no place in politics and in what we are doing. Now, no, it doesn't have. I mean, especially if you are doing things in bars at night. How do you bring that one to us? We have difficulties with that. That is very important. The truth, what I'm saying is this. You know, some of these allegations by adults being made all over, we may not have anything to renew on them. That's why I call them allegations. And they are not going to stop you from, because everybody says anything. It has happened. Serikali hii mheshimiwa, kuna goodwill ya fight corruption. It's going to be done in a very structured manner, with the law being applied the way it is. Do not use the fight against corruption as a tool to fight your opponents, which is what they were doing. While they were doing all the corruption, the mega corruption in this country was being carried on, they were saying we are fighting it. We hope now it's going to be very structured within the law, and the agencies are left alone to fight that corruption. Not, I don't like you, you have DCI with the corruption with you. I don't like you, you are with ESCC. Makesi Kokotini. And that's what I'm saying, some of those ones. The rest of them, what I'm saying,
have moral cases. And as a lawyer, I know the distinction between legality and morality. So as a lawyer, let me give you that distinction. Matters of morality, we'll take them to the moral court. Nitakuuliza hili katika baraza hilo lililoteuliwa. Katika majina yaliyowasilishwa. Are you seeing competence katika watu walio? Absolutely. Why are they not competent? We got the former governor of Central Bank. He's the guy doing going to do our finances at the Treasury. We have Aden Duale doing defense. Why would we say he's not competent? Ninauliza tu swali. To me, 90% may be absolutely competent. 10% may require a little panel beating. But you know, cabinet ministers, just listen, cabinet ministers, they are not policy makers. They don't do much. The policy is with the accounting officer, a PS. So even if I'm not competent in matters labor, I just need a competent PS. And I do it well. Knowledge ya kwamba hii ni ABCD. Majority of them wako na hiyo. These are people. Najua mheshimiwa Makali Mulu amekuwa akifurahia ukizungumza. These are people who hold degrees. Unajua mimi sasa tunacheka yule rafiki yangu mheshimiwa. Kwa sababu na yeye amesoma zaidi. Yeye anajua, yeye ni msomi mambo ya sheria. Lakini anajua ya kwamba katika kazi yetu ya governance kama wanasiasa morality is among the first things you look at. Because unajua kama nimekaa hapa sasa kuna vijana wengi na wasichana wengi wakituia kati wangependa kuwa kama mheshimiwa wao. Sasa kama morally siwezi nikaongea na nikasimama basi hata hiyo test ya kuwa kiongozi imeanza kupotea. Na ndio mimi nasema hatuna shida na wale wamechaguliwa. Shida ni kwamba vile Wakenya wanawaona inaonyesha kama hii serikali itaachilia vitu za maana sana. Wewe fikiria sasa kama kanisa. Hawa kanisa iko hata juzi tulikuwa na maombezi huko State House. The first prayer session in State House. Tangu tuwe uhuru. Sasa angalia. With all those bishops there. Sasa unajua wazungu wanasema show me your friends, I tell you who you are. Mimi singependa rais wetu Ruto aanze kuonekana kupitia kwa marafiki zake kama Murungaru hapa. Ningependa kama naona Murungaru kwa sababu najua rafiki yangu na ako sawa yeye. Ruto anakuwa sawa. Lakini unajua kuna wengine amewaleta ndani. Lizi hata ukiangalia ukweli. No. Hata ukiangalia ukweli. I don't agree. But you know there are no standards. Na ile shida tuko nayo kubwa. Sio hatuna Wakenya wanatosha kuingia hizo positions. Ukweli unachukua yule unajua huyu. Hapa anatosha. Hata Murungaru anatosha. I'm not more deserving than any of those guys. Yeye sasa hatuna shida kama angewekwa. Kwa sababu angewekwa hatutaongea mambo ya morali, tutaongea competence. Unajua ile shida imekuja amepea Wakenya watu ambao badala ya kumulika competence sasa wameanza kumulika mambo zingine. Na hiyo ndio unaona sasa inaleta shida. So you find from the word go people are already casting down. Lakini unaona kidogo anajaribu kujiassociate na church. No, at least that was the church bit is very good. Let's be sincere and honest. I have again said it. You know the moral script as no you can't say this is a set piece. All right? And as we say in law, hardly do we have to look into moral issues. We leave those ones to churches and everywhere else. Number two, those allegations. All right? None of those guys has been convicted for having committed any offense, whether in terms of morals or legality. Those allegations. We will be looking at them through our courts. We will be making a decision. But at the end of the day, when you look at these guys who were appointed, I've told you, even more than 90%. These guys are competent. They are more learned. They got degrees. They got everything that it needs to be. All right? These are actually cabinet ministers. They need to understand policy, which they will present in cabinet when necessary, but we are the principal secretaries. That is where the real competence and technicality lies. Nitakuwa nikiwapa dakika 2-3 ili kuweza kukamilisha, lakini niruhusu kidogo tuingie kaunti ya Bungoma tupate kusikia ni kipi ambacho kinaendelea haswa kuhusiana na shughuli hii ya leo.
TV47, the home of untold stories. You are watching TV47, the home of untold stories. Hili watamsaidia katika swala hili, ni masuala tuliyokuwa tukiangazia, na nitarejea hapa kuhusiana na sera zenyewe za Kenya Kwanza na serikali yake William Samoei Ruto ambaye ni rais wa 5 wa taifa hili, ili kuweza kufahamu mengi zaidi. Tukikwenda katika mapumziko hayo, sio mapumziko bali tukiingia Bungoma, lilikuwepo swala hilo kuhusiana na ile competence ya hawa waliochaguliwa, na vile vile nitauliza hili swala, je, baraza hili, najua watu wa Azimio baadhi yake jana walisema kwamba hili baraza lake rais wa 5 wa taifa hili halina sura na muonekano wa kitaifa, lakini Murungara akanielezea kuwa kaunti zetu zote 47 kila moja haiwezi kupata waziri na amejaribu zaidi kadri ya uwezo wake katika swala hili. Una kauli gani kuhusiana na hili? Mimi hata vile nilifanya, hata I think hata niliweka, I tweeted actually, nikasema ya kwamba mambo ya regional balancing rais alijaribu. Hiyo lazima tuseme ukweli. Kama ukweli upo, tuseme ukweli. Unajua hata ingawa sisi tuko pande ile nyingine, kama mnakosoa, ni lazima tuseme ukweli kama upo. Ukweli ni kwamba mambo ya regional balancing alijaribu. Tukichukua nchi yetu ya Kenya na iweke kwa ile regions ambazo tunajua, utaona kwamba kuna region ambayo haikupata waziri mmoja ama wawili. Na hiyo ukweli ni kwamba alijaribu. Ukiangalia serikali ya Jubilee ilikuwa tu ni mambo ya Rift Valley na sana Central Kenya. Sasa unaona Pwani wamepewa kitu, Ukambani tumepata kitu, Northeastern wamepata kitu, Western wamepata. Kwa hivyo regional balance hiyo mimi ningependa kusema hiyo alijaribu. Ile tungekuwa sasa tunauliza ni mambo ya competence. Na mimi vile kwa maoni yangu, kwa sababu najua kazi ya waziri ni nini. Waziri sio lazima kama anaenda kwa wizara ya afya awe ni medical doctor. Sababu huko kutakuwa na PS ambaye labda atakuwa ni, hata kama PS si medical doctor, kutakuwa na director of medical services mwenye atakuwa ni doctor. Mimi mambo ya waziri ni mtu ambaye ataweza from a political perspective move the agenda of the government. And I think ukiangalia saa hii wameweka wanasiasa wengi kwa mawaziri kuliko ya Jubilee. To me I think that's a positive move. Sababu tukikumbuka BBI tulikuwa tunasema ya kwamba tulete mawaziri kwa nyumba. Sasa vile amefanya, ametoa watu kwa nyumba akawafanya mawaziri. Na ninaamini ya kwamba hiyo itasaidia sana effectiveness ya bunge. Kwa sababu watu wanaelewa mbunge atakuwa afanye kazi gani. Tukisema tunataka maswali jibiwe, huyu ni mtu anajua ile shida swali kijibiwa na ambayo haijadhirisha mbunge inaleta tatizo hapa ndani. Kwa hivyo mimi naamini hao wametoa sasa viongozi wa wanasiasa wakaweka kwa mawaziri, itaweza kufanya baraza la mawaziri ikawa sasa inafanya kazi vizuri. Lakini mambo ya competence pia, unajua pia tunasema labda ulikuwa unaelekea pale, ni kwamba hata kama wewe ni waziri ni vizuri uwe na ile inaitwa basic knowledge ya ile area umesimamia. Kwa sababu unajua ukweli ni kwamba hata kama PS atakuwa advice, kama unapewa advice na unjui unakuwa advice on what, utaweza kufanya the wrong decision. Ile ingine ya maana sana, ile ingine ya maana sana, baraza la mawaziri linafanya decision ya Kenya mzima. Kwa hiyo wakati umeketi pale, hata kama mko 22, mimi niko kwa mambo ya maji, lakini ikija mambo ya afya pia ninatakiwa nichangie. Ikija mambo ya barabara ninatakiwa nichangie kwa sababu naongea mambo yake. Kwa hivyo ukiweka watu pale ambao kwa ujuzi na knowledge, general knowledge, ambayo they have limitations, then you are likely to have a cabinet which will be dominated by very few members, and then the country will be driven by the few who have dominated the decision making. But all these guys are graduates. In fact, I think all of them hold the first degrees, second degrees, others have third degrees. Basic education is almost on everything. Today, mimi ni wakili. Lakini if you make me the CS for health, I will definitely understand the basics. I may not understand how you go treating and doing all these things, but the basics on prevention, on services, ETCs, I would understand. And possibly I would be able to contribute to the policy, but not to the technical bit. So these guys, all of them have degrees. And in my view, there is no reason why they would be limited when it comes to
policy decisions for the government. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tumeingia katika baraza ambalo lina wanasiasa ambao wanaelewa siasa. Number 2, wanasiasa wanaelewa siasa, that is number 1. Number 2, wako na elimu ya kutosha. Ni watu wame. Kwa hivyo inamaanisha PSCs nao wengine wanastahili kukua technocrats. Those are going to be technocrats. And that is what we are looking forward to, and that is what we will air when we are vetting these guys to say, fine, here you are as CSs, but we want the PSCs to be technocrats and the directors and every other person. You know, the problem we had with Jubilee and those guys from out there whom they thought were technocrats, or they weren't. They were just a bunch of rude people. You go to visit them, they don't want to talk to you, they don't see you as anything, they just say, sorry, I'm doing my work. I'm sorry. The work we do is for Mwananchi. Mwananchi understands the MP more than they will understand the minister. So I am the spokesperson. Nikienda kwa waziri lazima nisikize, anipatie jibu ambalo litapelekea watu wangu, and they'll understand that their problem is being attended to. So this one is a score that we have more politicians than technocrats. But when it comes to PSCs, these are all technocrats. Mnasema tunaelekea katika mwelekeo ulio sawa. Kauli zenu za mwisho kuhusiana na hili, na haswa katika hotuba hii, endapo itafaidi mwananchi siku hii ya leo, Makali? Mimi na matarajio kwamba itafaidi mwananchi, na vile tumesema sisi watu wa Azimio ni kwamba kwa sababu amepata nafasi ya kuongoza nchi, sisi tutakosoa mahali natakiwa ikosolewe. Kama hakuna jambo la kukosoa, tutaunga serikali mkono ili tuweze kufanya kazi. We provide alternative leadership, ya kwamba mahali tunaona wamekosoa tutakuwa tunaambia Kenya kama ingekuwa ni sisi tungefanya namna hii. Lakini ile la maana sana ni lazima tuhakikishe ya kwamba ile jambo itafaidi mwananchi wa kawaida, Mkenya wa kawaida. Mimi kama kiongozi wa Kituya Kati nitaunga mkono kwa sababu hata wananchi wangu watafaidi kwa hilo. Nimekusikia kwako mwisho. To be frank and honest, William Ruto is a worker. And constantly we always tease him that he may actually even micromanage his ministries, because he's a work and a half. He tries to see that everything is done the right way. Today, akikuja kuongea tunamwangalia tu. We want to hear him tell Kenyans, all those pledges he made, how are we going to implement them? And for sure, knowing him, he's going to tell them today, and within a short while, we will start seeing the implementation. Lakini we are quite optimistic. Kuna Mkenya mmoja anauliza, ni kweli baraza tuliliona, anaitwa Kipkirui kutoka Nandi, anasema ni kweli Mkenya tulimuona na tuliona baraza lenyewe, lakini anauliza majukumu ya Musalia hayaingiliani na yale ya Rigathi Gachagua ambaye ni naibu wa rais. Ni swali ambalo anauliza, na Wakenya sio yeye tu peke yake, kuna Wakenya zaidi wana. It's like this. Musalia's role is the first port of call for the cabinet ministers. The first place they stop, each one of them, before they go to Rigathi, before they go to the president, is Musalia. That is his work, to coordinate them and ensure they do their work. Then after that, if there is anything else to be done, we now elevate to the deputy president, and from there we go to the president. Kwa hivyo ni sawa na ili kuwepo na tuju ya waziri without portfolio, ama bila majukumu. It is almost similar to that, but there is no provision for a minister without portfolio, because he's going to have a principal secretary, in which means his duties will be determined, what the principal secretary is going to do. But what we need to understand is this: instead of you as a minister having a problem, you go to the president or you go to the deputy president. You now have a third tier of a minister who is going to be there to listen to you and coordinate what you're supposed to be doing. And then after that, we now move to the next level. So, maoni yangu ni rahisi tu. Unajua sasa serikali hataki kuweka bureaucracy kubwa sana watu waweze wakafanya kazi. Katika ile executive order watatoa. Ningependekeza kwamba majukumu ya Musalia Mudavadi yawekwe wazi. Yasipowekwa wazi, kutakuwa na shida katika majukumu yake na majukumu ya deputy president. Ile lingine la maana ni kwamba Musalia Mudavadi vile ofisi yake sasa inasimama kama chief minister, hakuna kitu inaitwa hivyo kikatiba. Ingekuwa kama angempea some ministry, alafu akuwe na majukumu ya coordinate government, the way Matiang'i alikuwa anafanya. Yeye ni internal security, lakini ana coordinate government business. Wakimwachilia amesimama vile amesimama saa hii,
Hata usishangae marafiki hao wakienda kotini kwanza kuleta kazi nyingi. Mimi si mwanasheria, that may be possible, lakini naona tu iweko wazi katika ile executive order, kazi yake iweko wazi na kuwe na ministry, na itengwe kutokana na hii deputy president. Hata kutakuwa na he may not have a ministry, but it may be anchored in the presidency, office of the president. Yes, but clear mandate. But with the clear mandate, which that I think is going to be done, because the president tried to explain it when he was naming them. But now we require executive orders, which we can all look at, because I think it is important. You know, deputy president, they may be quite busy, and therefore ministers also need access to the government to know, I'm supposed to implement this. How do I go about it? Instead of going to look for Deputy President Gachagua, you quickly go to Mudavadi. He tells you this is how we want it done. If it's not clear, Makali anahisi ni bureaucracy nyingi zaidi. That's why I'm saying clear mandate. No, so that you don't I don't think it's bureaucracy. Because the other one would be, I wanted to see the president, I never saw him. Now you have somebody, you know, like for us, I don't have to see the speaker when I know if I saw the lead of majority or the deputy speaker. It's all like that. Lead of majority, deputy speaker, chairman. I don't have to go all the way to see the speaker. So it may be good. Let's give it a chance. It may not be the constitution, but it's part of the presidency. So even if you go to court, I don't know what you'll be challenging. Are we going back to executive orders kama ilivyokuwa katika serikali? They have always been there. Katika serikali ambayo ilikuwa criticized kuhusiana na the president must always be able to discharge his duties. And the best way a president works is in writing. An executive, it's just a written direction. It's not an order that tells you you're going to be hanged tomorrow. It's not a decree. It's just him writing what is supposed to be done. That's all. It is nothing more than that. Thank you very much. Nafasi kuzungumza nami. Asante sana. Na ninawatakia kila laheri mkisikiza, na baadaye nitakuwa nikiwatafuta kusikia mmesikia nini. Asante. Bila shaka tutasikiza, tutalala. Ndio hivyo tumekamilishia hapo. Nitarejesha kwake Kirubi ili kuweza kusonga zaidi. Kwaheri kwa sasa. Na bila shaka mtazamaji, ni mahojiano ambayo yamekuwa yakiendeshwa na mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku katika majengo ya bunge kuhusiana na hotuba ya Rais William Ruto na jinsi gani atakavyokuwa anaendesha serikali ya 5 ya Jamhuri ya Kenya. Kwa sasa mtazamaji, niruhusu tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea mwendo wa saa 7 kamili